ഷോപ്പിഫൈ എന്ന കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏക മലയാളിയാണ് ആനന്ദ്. നമ്മൾ ആനന്ദായിട്ടാണ് നമ്മൾ പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഞാനത് വാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഷോപ്പിഫൈ ഒരു D2C ബ്രാൻഡ് കമ്പനി അല്ല. ഷോപ്പിഫൈ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് കമ്പനിയാണ്. അതിൽ ഭാഗമായിട്ട് ആപ്പ് പാർട്ട്നേഴ്സ്, ഏജൻസീസ്, പല രീതിയിലുള്ള കൈൻഡ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് ആണ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മേക്ക് ഷുവർ യു ട്യൂൺ ഇൻ, മേക്ക് ഷുവർ യു ടേക്ക് നോട്ട്സ്. കാരണം ഈ എപ്പിസോഡ് എന്തായാലും ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് എപ്പിസോഡ് ആയിരിക്കും. സോ ഇഫ് യു ഗൈസ് ആർ ഇൻ ടു ഷോപ്പിഫൈ, this is the best episode to watch, and welcome to KPH Podcast. Hi all, welcome to KPH Podcast. Shopify, Spotify അല്ല, Shopify. മേ ബി ഈ നെയിം ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് ഇത്തിരി ഫെമിലറൈസ് ചെയ്ത് വരും. ബട്ട് ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായി പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ആമസോൺ അല്ലാത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പ് ത്രൂ ബൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി അതിൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡ് ഷോപ്പിഫൈയിലായിരിക്കും ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പല ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമേഴ്സ്, ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും പല ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും ഓൺലൈനിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ ഷോപ്പിഫൈ എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം രീതിയിലാണ് അവർ ബിൽഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഷോപ്പിഫൈയിലുള്ള ഒരു കനേഡിയൻ കമ്പനിയാണ് ഷോപ്പിഫൈ. അതിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ സ്പെസിഫിക് 7 ആൾക്കാരാണ് ഉള്ളത്. ആൻഡ് ഷോപ്പിഫൈ ഇന്ത്യയിലായിട്ടുള്ളൊരു മലയാളി ഒരാളുള്ളൂ. തൃശ്ശൂർക്കാരനായിട്ടുള്ള ആനന്ദാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉള്ളത് ഗസ്റ്റ് ആനന്ദാണ്. വെൽക്കം ടു KPH പോഡ്കാസ്റ്റ്. താങ്ക് യു ഫെലിക്സ്. At the end of the day, what we promote is entrepreneurship. നമുക്ക് Kerala has a lot of entrepreneurs. Your guests are also entrepreneurs. I myself am an entrepreneur. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇതും ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനാണ്. So what do they look for when onboarding a candidate? Maybe കാണുന്ന ഓഡിയൻസ് someone must be interested to work with Shopify. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവരുടെ ഒരു കോർ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ്? And everybody in Kerala are also hardworking. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. So as a merchant's perspective, my recommendation is do what you're good at and start selling first on social. നമുക്ക് ആദ്യം സോഷ്യലിൽ ചെയ്യാം, ലൈക്ക് വാട്സാപ്പ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ. ജസ്റ്റ് one level above നമുക്ക് എത്രയധികം ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട്, right? And of course there is also like things that you have to go through. എന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ആൾക്കാർക്ക് അറിയിക്കണം. Like these are things that you have to do. It's part of the business. Like go meet people in the space. Like even if you're doing website designing, like go meet the people who are selling to. അവർ കണ്ടാലേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ പോയിട്ട് ആദ്യം പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓക്കെ ഞാൻ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നതാണ് പറയുമ്പോൾ then they will start talking price. And that's not the right way to go about it. Right? You go ask what their problems are as you're starting out and then see what is to be fixed there. Right? What you can do. ഒരു കാണുന്ന ഓഡിയൻസ് someone is who should be starting a Shopify store? For image editing, nothing beats Gemini today. As we speak today, that is one thing that everybody should try. It was codenamed Nano Banana recently 2 ദിവസം മുമ്പ്. But it is Gemini 2.5 Flash. Like it's the best photo editing tool, right? I can just replace myself here with somebody else, change the weather, all of that. And I was also looking at ഷോപ്പിഫൈ മാഫിയ കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിയറ്റ്നാമിൽ പോയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഷോപ്പിഫൈ എന്ന ഇതിന്റെ ബിഗർ സ്കോപ്പ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത്. ഒരു ചെറിയ ഏരിയയിൽ ഹനോയിൽ ഉള്ള ഷോപ്പിഫൈ ബ്രാൻഡ്സ്, ഷോപ്പിഫൈ ഏജൻസീസ്, ഷോപ്പിഫൈ ആപ്പ് പാർട്ട്നേഴ്സ്, ഇവർ പവർ ചെയ്യുന്നത് more than 10,000 ആൾക്കാർക്കുള്ള ജോലികളാണ്. പല കമ്പനീസും 10-15 മില്യൺ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹ്യൂമങ്കസ്. ആ ഒരു വിയറ്റ്നാമിലുള്ള എക്കോസിസ്റ്റം മൊത്തം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഷോപ്പിഫൈ എന്ന കമ്പനിയാണ്. അപ്പൊ അതുപോലത്തെ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. സോ വി ആർ പുട്ടിങ് ആൻ എഫേർട്ട് ടു bring that Shopify mafia into Kerala. 2019 നമ്മൾ ഷോപ്പിഫൈയിൽ എക്കോസിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അവിടെ നമ്മൾ പല ആപ്പ് പാർട്ട്നേഴ്സും പല ഏജൻസീസും പല ബ്രാൻഡ്സും നമ്മൾ ബിൽഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ. അതിനെ യൂണിഫൈ ചെയ്ത് ടോപ്പ് 1% ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്യുക. ഷോപ്പിഫൈ രീതിയിൽ ആപ്പ് പാർട്ട്നേഴ്സ്, ബ്രാൻഡ്സ്, ഏജൻസീസ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കൊളാബറേറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഷോപ്പിഫൈ സെൻട്രിക് ആയിട്ട് പല ഇവന്റ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. കാനഡയിൽ ഒരു ആനുവൽ ഇവന്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്, ബാംഗ്ലൂർ ഇവന്റ് നടത്താറുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബാംഗ്ലൂർ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഒരു ഇവന്റ് നടത്തുന്നുണ്ട്, ഷോപ്പ് ക്വസ്റ്റിന്. ഇതിന് ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഹോൾ വില്ലറിനെ എടുത്തിട്ട് പല ഷോപ്പിഫൈയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിട്ട് ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ പല കൊളാബറേറ്റീവ് തിങ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഷോപ്പിഫൈ സെൻട്രിക് ആയിട്ട്. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഷോപ്പിഫൈ മാഫിയ. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്, ചെക്ക് ദ ലിങ്ക് ഇൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ആൻഡ് നൗ ബാക്ക് ടു ദി എപ്പിസോഡ്.
അപ്പോൾ ആനന്ദ് ആ ഒരു ഷോപ്പിഫൈയിലുള്ള ഇപ്പോൾ കറണ്ട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഹൗ ബിഗ് ഈസ് ഷോപ്പിഫൈ എന്നുള്ള എന്ന് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? വെൽ, ഫെലിക്സ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇഫ് യു ഷോപ്ഡ് ഓൺലൈൻ, എന്നിട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആമസോൺ ഓർ ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് അല്ലാതെ വേറെ ഏത് ഷോപ്പിഫൈ സ്റ്റോർ ആയിരിക്കും അത് പവർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഷോപ്പിഫൈ ഇസ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ദറ്റ് പവേഴ്സ് ഓൾ കോമേഴ്സ്. ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ ആണോ ഇല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോർ ആണോ B2B ആണോ, ഇതൊക്കെ വി പവർ ആസ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം. So at the end of the day, all backend will be powered by Shop. So if you buy from Jockey, Levi's, Westside, ഇതൊക്കെ Shopify powered ആണ്. So the end-to-end journey, Shopify power. I take care of something called technical partnerships. So this is looking after all partners who work alongside Shopify. Either our payments partners or previous hosts and guests here who also work on Shopify. I head this ecosystem for Asia. നമ്മൾ ആദ്യം ഇന്ത്യ വെച്ച് തുടങ്ങി, ദെൻ ഏഷ്യയിലേക്ക് പിടിച്ചു, സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ. നൗ ലുക്ക് അറ്റ് എ ഗ്ലോബൽ B2B സൊല്യൂഷൻ ആംഗിൾ ഓൾസോ. കേരളത്തിൽ കുറച്ച് ഷോപ്പിഫൈ ബ്രാൻഡ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ മിലൻ, അഡോ ബൈ പ്രിയങ്ക, എന്താ പറയുക, ഓ ബൈ OC ബൈ ദിയ കൃഷ്ണൻ്റെ ബ്രാൻഡ്, ഇവരൊക്കെ ഷോപ്പിഫൈയിൽ റൺ ചെയ്യണത്. ആൻഡ് ഐ മീൻ ഈവൻ പല ബ്രാൻഡ്സും ഇൻ കേരള ആർ യൂസിങ് ഷോപ്പിഫൈ. വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ്? ഒരു ഷോപ്പിഫൈ പവേർഡ് സൈറ്റ് കാണുമ്പോൾ വാട്ട് ഗോസ് ഇൻ ടു യുവർ ഹെഡ്? സോ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ വാട്ട് വി പ്രൊമോട്ട് ഇസ് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ്. നമുക്ക് കേരള ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സ്. യുവർ ഗെസ്റ്റ് ആർ ഓൾസോ ഓൺടർപ്രണേഴ്സ്. ഐ മൈസെൽഫ് ആം എൻ ഓൺടർപ്രണർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇതും ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനാണ്. സോ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഡിസൈനർ ബ്രാൻഡ്സ്, വാട്ട് വി വാണ്ട് ടു ഡു ഇസ് പ്രൊമോട്ട് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ. So അവർക്ക് they have their vision, which is basically selling designer products. Even if it's going to be clothes, accessories, ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. We make it as simple and easy as it possible. ഇപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് at the end of the day it should be posted on Instagram, Facebook and seamlessly collect payments and inventory. This is what we power. പണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഐ മീൻ ഷോപ്പിഫൈക്ക് മുമ്പായിട്ടുള്ള ഒരു വേൾഡിൽ പീപ്പിൾ യൂസ് ടു സ്പെൻഡ് ലാക്സ് ആൻഡ് ലാക്സ് ടു ഗെറ്റ് എ ഷോപ്പിഫൈ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ up. ഇപ്പോൾ I think it's seamless ആണ്. Shopify.com പോയിട്ട്. Well, that's my history also. Before Shopify, so this is around 2016, 2017. I was running an agency, setting up stores. ഇത് primarily WooCommerce Magentoയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ the thing is, WooCommerce is designed as a software company. അതൊരു plugin ആണ് to WordPress. നമ്മളത് plugin ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. We're trying to build up a store and doing all of this. So it's very technical heavy. We are great at tech, but the entrepreneur is not very good with this. So Shopify takes user experience, modifies this to the best product. So ഇത് പഠിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ Shopify join ചെയ്യാൻ കാരണം. So before that, we used to do the same things. It was a very difficult journey. എല്ലാ മാസവും WooCommerce പ്ലഗിൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രാഷ് ആവും, വേറെ കുറേ ക്രാഷ് ആവും. സോ ഇതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചെടുക്കുന്നു. ബട്ട് വിത്ത് Shopify and the app ecosystem and everything else, we set the standard of how commerce should be run. Right? So globally, this is the easiest way to start off commerce, and this is what we promote. നമ്മൾ വേർഡ്പ്രസ്സിലും WooCommerceലൊക്കെ കുറേ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഐ മീൻ ഈവൻ കുറച്ച് ട്രാഫിക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സൈറ്റ് ഡൗൺ ആവും. ഐ മീൻ ഷോപ്പിഫൈയിൽ വന്നപ്പോൾ ഷോപ്പിഫൈ ടേക്സ് കെയർ ഓഫ് എവരിതിങ്. ഇപ്പോൾ ഇവർക്കാണെങ്കിലും പല CDNസും സർവീസും ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഇത് എൻഷുർ ദ വെബ്സൈറ്റ് ഈസ് ലൈവ് 99% ഓഫ് ടൈം. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ രീതിയിൽ ഹൗ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് ഷോപ്പിഫൈ? Also, we promise and deliver 99.9%. Like the reason is Black Friday, Cyber Monday is a testament for Shopify. അപ്പോൾ globally നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ this is the time where everybody shops. So Shopify is primary shopping destination for all brands. So നമുക്ക് പീക്ക് കാണാം, graph goes up in terms of number of shoppers, checkouts per minute. And there are times where we look at the number of checkouts at Shopify and be mind blown. Right? So you will see the stores doing one day single volumes in a whole year's worth. So ഇതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ we see the scaling of how we do this. And over the years at Shopify, I've seen that how we've ramped up for Black Friday, Cyber Monday. ആദ്യം ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ this used to be like a festival within Shopify. Like we will see exactly servers ramp ചെയ്യണം. It will be like a preparation. So we run all of this so that we make sure we don't go down. But engineering is what we invest heavily at Shopify. So Shopify is a product and engineering-led company. I would say 60% of our workforce is just engineers and product managers. So it's a heavily product-inspired company. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് how do we get this reliability plus the best user experience. So now I would say it's a piece of cake in terms of just setting up and just running huge volumes of sales. I remember when I joined, this was in 2019, flash sale in the Royal Enfield. So they were launching a helmet
which was a limited edition, our pudhir bike in launch. So at this point of time, Shopify is also setting up in India. So നമുക്ക് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. So we used to work with the brand there to do a drop. So they had like, I think, if I'm not right, if I'm sure, like it's like ഒരു 100 helmets വെക്കണം, and if it's numbered, and will get sold out in like 5 seconds, something. That's the benchmark that they give. At that point, when I came from WooCommerce and thought, is this possible, right? So because my mindset's there, but this is my first year at Shopify. And then I had to make the POC for this. For the POC, it was like a piece of cake, right? The only thing that we wanted to do is also work with payments in India. അത് മാത്രം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. And payments in India is something that I had to build out with Shopify over the years. So, but scaling up through servers, DevOps and everything is Shopify's forte, and that's where we shine. പേയ്മെന്റ്സ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്, ഐ മീൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏതൊക്കെ പേയ്മെന്റ്സ് ആണ് ഷോപ്പിഫൈ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? So we support all payment methods, right? Payment method supporting is through a payment gateway. So this is through Razorpay or let's say PayU, Cashfree, and any other payment company that we support. So at the end of the day, the entrepreneur needs this, we support it at the end of the day. And the payment integration is maintained by the company itself. So if PayU is the one who's doing it, PayU maintains integration for Shopify. We make our API layer robust and our other maintain GM, and we make sure that it is as much as uptime as possible. മേക്ക് സെൻസ്. പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടിയും ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ത്യൻ സ്പെസിഫിക് ആണ്, പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്ക് ടു ദിസ് പറയാം. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലൊരു വൺ ഓഫ് ദ തിങ് ആണ് RTO അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്. അതെങ്ങനെയാണ് ഷോപ്പിഫൈ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? So we have solutions for this in the market. Either over the years, the RTO and the problem has gone up, stabilized. Either historically, നമുക്ക് Razorpay or solution and third version. This was preventing fraud even before all of this came into place. So this was, I think, a company that Razorpay bought. I'm not sure about that. But nevertheless, the fraud prevented. Then during COVID, we had GoQuick that came up and said, okay, we will fix this. Right? So initially, they started with COD and how to fix fraud. They built their rails across multiple other shipping providers. Then payment side, Razorpay built their solution for Magic. Then there was other companies who are trying to fix this as well. So at the end of the day, the intelligence is what they are trying to build. What we want from Shopify is to bring this into the ecosystem and try to fix this as best as possible. മേക്ക് സെൻസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി ബാക്ക് ടു ദ ആനന്ദിൻ്റെ ജേർണിയൊക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ ആനന്ദ് എവിടെയാണ് കോളേജ് പഠിച്ചത്? ദെൻ ഹൗ ഡിഡ് യു ഈവൻ സ്റ്റാർട്ട് ദ ഏജൻസി? ആ ഒരു ജേർണി ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ. Entrepreneurship is something that I'm very fond of. Like this is even before everything. College in the പറയുമ്പോൾ I studied in Christ Bangalore. But when I say Christ Bangalore, I was the second batch for engineering there. ഏത് പറയുന്നത്? So this was, I think, 2011. Christ is an old reputed institution, but engineering was new for them. I didn't have the best marks in 12th. So ഇവിടെ സീറ്റൊന്നും കിട്ടിയില്ല. So according to my luck, I went to Christ, and this was just ആ സമയത്ത് വാശിയായിരുന്നു. എവിടെയെങ്കിലും സീറ്റ് വാങ്ങണം, അത് മെറിറ്റിൽ തന്നെ വാങ്ങണം. But because Christ was new at that point, it was just an interview to clear, and got in at the second batch for computer science at Christ University. ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രൈസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി 3-4 ബാച്ച് ഉണ്ട്, 3-4 കോളേജ് ഉണ്ട്. ദിസ് ഇസ് ദ വൺ ഇൻ മൈസൂർ റോഡ്. അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ദർ വാസ് നത്തിങ് ദർ, ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് us setting it up. സോ അവിടെ കോളേജിൽ പഠിച്ചു. വിത്തിൻ കോളേജ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, ഓഫ് കോഴ്സ്, ഐ തിങ്ക് any engineering college will have a lot of projects to do. So we did something over there as well. അപ്പോൾ of course in college, this was during, let's say, 2011. So web apps and everything was just coming up. It was also the time when I would say Android. There's also a time of BlackBerry being at the peak. So one of my friends' connections, and what they do is they used to host events. Not exactly events, they host parties across different clubs in Bangalore. So the parties across clubs, and they used to send invites. ഇൻവൈറ്റ് അപ്പോൾ വരുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിലാണ്. സോ ഫേസ്ബുക്കിൽ നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ഇവൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ എവറി വീക്ക് ദർ ബി എ ഫേസ്ബുക്ക് ഇവൻറ്റ്, പീപ്പിൾ വിൽ ക്ലിക്ക് ഓൺ അറ്റൻഡിങ് യെസ് നോ, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് അതർ പീപ്പിൾ കം അപ്പ്. സോ ദേ വാണ്ട് ടു ബിൽഡ് ദിസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഔട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നമ്മൾ പോയി പിച്ച് ചെയ്തു. സോ മൈ ഫ്രണ്ട് ഹി വെന്റ് ആൻഡ് പിച്ച് സെയിങ് ദാറ്റ്, ആൻഡ് ദേ സെഡ് യെസ്, ബ്രിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് വിൽ സീ. വി ഗോട്ട് ദി ഐഡിയ, ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കണം. Then we have another person who is a much better technical person than me, and he built the Android app, which basically just sends you push notifications. പുഷ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്നൊരു RSS ഫീഡാണ്. RSS ഫീഡ് വന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആപ്പിൽ കാണിക്കും, നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടി ഹിയർ അറ്റൻഡിങ് യെസ് നോ,
every time they update that, there'll be a notification on your phone that comes up. That was good. ഒരു പാർട്ടിയിൽ അവർ അനൗൺസ് ചെയ്തു നമ്മൾ ആപ്പ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുവാണ്, വി വോണ്ട് ടു ഡു ദിസ്, ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ഡിഡ് ദെയർ. പിന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക്ബെറിയുടെ ആപ്പ് പണിയാൻ പറഞ്ഞു. And then we realized why BlackBerry is so difficult to build something on. Android was a piece of cake, but BlackBerry was not as difficult, not as easy as expected. So അത് ചെയ്തു, but that stopped after that because of college, and we didn't know how to take it from there after that. കോളേജിൽ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിനോട്ട്. കോളേജിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ, നമ്മുടെ അറിവിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ, അതെങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുക, അതർ ഇവൻറ്റ് മാനേജറിനെ കൊണ്ടുപോകായിരുന്നു. But these are things that college doesn't teach, but experience taught us. Yes. അത് കഴിഞ്ഞൊരു പ്ലേസ് I used to work for ITC. So this is a completely different side of my life. അപ്പോൾ ITC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the ITC, പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് ഉണ്ട്. So it's called ITC Infotech. It's like Wipro TCS എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ ഒരു ഇതാണ്. In ITC Infotech, I used to work for the airline. So this was not commerce. This used to be in flights. So I spent like 3 months in Brussels in Belgium. And another 3 months in Switzerland. It's a great life to just see Europe, and and I was 21 and in Europe. Adu nannairunnu. But at the end of the day, it's a very corporate culture, and airline systems are not the very user friendly. It's not something that innovation gave way for. It's a monopoly of 2-3 companies. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് parallelly I was also freelancing. This is basically just trying to do stuff on Upwork and stuff. Then one of my relatives, my cousin, he started his he's also a freelancer, and we thought, okay, we'll make an agency. And I thought I'll learn from him. He's a great marketer. He still runs a lot of these things. Aprana WordPress, WooCommerce, learning what marketing funnels are. Whatever Felix knows in marketing, I had to study these roots from then. So അപ്പോൾ he taught me a lot of these things. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് WordPress-ൽ there was this plugin called Thrive Themes. It's another plugin there. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പേർട്ടായിട്ടാണ് പുള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമ്മൾ കുറേ ക്ലയൻ്റൊക്കെ എടുത്തു, started building marketing things, explored commerce there. അപ്പോൾ WooCommerce പണിയുന്നു, Magento പണിയുന്നു. So we did that. We had a bunch of clients there. But it was more like not a fully fledged agency, but it was more like Upwork-ler agency. So we'll get some projects, we'll try to do these things. But we still didn't know how to get the next set of projects. We also wanted to build a product. So Thrive Themes polte namakku oru product paniyanam. How do we do that? We started making some of these things. It didn't end up anywhere. Then I thought maybe it is time for me to like figure out how to build a good product. So I thought I'll apply for some product companies and then see how to do this. I applied for 2. One is Automatic, the other one Shopify. Automatic, for the audience, is the company that powers WordPress and WooCommerce. Yes. And next is Shopify. At that point, Shopify was pretty like new, even in the ecosystem. Annu WooCommerce I think market leader no. Yeah, in India it was there. Like in the US, North America, there was there. But even in India, we did have some Shopify stores. But the thing is, even payments on Shopify was very difficult. Shopify store വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെക്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കണം സിംഗപ്പൂരിലേക്ക്, അന്നേരം Shopify store കിട്ടുള്ളൂ. This was in 2015 or so. Like, it's very early. But we have merchants from then till now in Shopify. That's a different story. But ഇതിനാണ് Shopify. So I started applying. I got calls from both, luckily. But both of this was cold outreach. Like, I didn't have any referrals or anything. But yeah, thankfully both of them reached out. The job for Automatic was something with enterprise support, and this was for solutions engineering. I definitely took the solutions engineering role. എന്താണ് solution engineering? ഞാൻ അവിടെ ഹാർഡ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ what is solution engineering role? At the end of the day, this is helping. So solutions engineering is basically figuring out the right solution for a merchant. Yes. Right. So when a merchant comes in and says, okay, നമുക്ക് ഇന്ന് കോമേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യണം, അത് കോമേഴ്സ് നമ്മൾ ഷോപ്പിഫൈ മാത്രമല്ല, അവർക്കൊരു ERP ഉണ്ടാവും, അവർക്കൊരു CRM സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും, ഷിപ്പിംഗ് ഉണ്ടാവും, ദർ ആർ മൾട്ടിപ്പിൾ അതർ ടൂൾസ്. അപ്പോൾ A/B ടെസ്റ്റിംഗ് ഒരു ടൂൾ ഉണ്ടാവും, അങ്ങനത്തെ കുറേ ടൂൾസ് ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാം. So this is something that happens. Generally, solutions engineers work very closely with enterprise salespeople, but this is my gateway into Shopify. So, and if you look at agency, this is what pretty much we did, right? For agency, we a solution architect, we started solutioning out.
So it was relevant to my role. The support thing came in because of maybe the airline and my relevant job experience there. But this is definitely was a better gig. ഏത് ഇയറിലായിരുന്നു ഷോപ്പിഫൈയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത്? This is interviews from 2018. They had like 7 rounds of interviews. 7 റൗണ്ടോ? And it took like 6 months. And that was a very exciting process. Right? അപ്പോൾ even the interview ഓരോന്നും പറയുന്നതും അങ്ങനെ exciting ആയിരുന്നു. The first round was life story. So basically say my whole life story. Then they had a technical round and bunch of rounds after that. Oh. But Do they still have the 7 round kind of process or? it's probably like much more streamlined now. Shopify optimizes all of this to the best. So it's not 7 rounds, but it's still very deep in terms of how do you get in. So what do they look for when onboarding a candidate? Maybe കാണുന്ന ഓഡിയൻസ് someone must be interested to work with Shopify. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവരുടെ ഒരു കോർ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ്? Yeah, so in my perspective, what I did that time and what people should do now also is learn about the company and learn about the profile and what they're trying to achieve. Like your research is basically the same. Like in the sense, Azamita, I went through the whole technical documentation of Shopify, so I knew what API did, what everything. Wow. Right? So, and it was easier for me to just after the first round of interview just make these things go. But even today, it's so much easier to do the research, right? So if you do deep research using an LLM, it's so much more easier. Yeah. If you're applying for a job at any company, try to see what the company does, why they do this, and what this profile is for, and how it will align with that company's thing. And then do the research, and then see how your values fit in. Yeah. So all of these checks in, it becomes easier for you to talk and then nail the interview. So at this point of ആ സമയത്ത് ഇത് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഫ്രെയിംവർക്ക് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ദിസ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഐ ഫോളോ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ഡു നൗ ഓൾസോ. സോ ഈവൻ നൗ വെൻ ഐ ടേക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂസ് വിത്ത് ഇൻ ഷോപ്പിഫൈ ഇറ്റ്സ് പ്രിറ്റി മച്ച് ദ സെയിം. ലൈക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് the why they want to be here is kind of important in terms of this. And it also has to match with respect to what the company's values are. And Shopify's value is always looking at growth. Oh. And one of the core missions is you should be like a learner at the end of the day, right? So be a constant learner. And it values that. So any craft that you pick, you have to be learning. You have to have the interest to learn. Like it's not like you come in, you do this job, and then you be happy with it. We always have constant learning that's there. That's always top down. Like even if you look at the leadership, like we have to make sure that we upskill so that we also like have everybody else upskill with us as well. So ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. We just look at all of these values within Shopify and see if the candidates fit. And you can do all of this as a research before you apply. So that kind of. ഇപ്പോഴത്തെ എനിക്ക് ടോബി CEO ഓഫ് ഷോപ്പിഫൈ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്വിറ്ററിൽ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് വി ആർ ഹയറിംഗ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ യൂസ് ടു AI. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ എവറി റോൾ ഇൻ കമ്പനി ഷുഡ് ബി ഹാവിങ് AI. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്റേണലി? Well, innovation is at the heart of what Shopify does, right? One of the things that we always says is don't get caught in innovation's dilemma, right? So the problem is if you look at a bigger company, for example, I'm not going to name any examples, but let's just take companies that does photo editing as a software today, right? When you see that if you don't innovate with the new technologies that come in, you will lose out on what the next 5 years is going to be, right? But the problem is as a company like this, your revenue comes from a particular segment, right? And you have to cater to this revenue merchant. And the thing is, you won't have an R&D or an innovators thing. So you will always want to keep your existing merchants happy, and or existing clients happy, and that's how businesses have to be run. But what happens is disruption comes in new ways that you don't do. So if you don't invest in the disruption, you'll be caught in a tech where your existing clients have to be satisfied, while also you put this. So Shopify balances this out very well. So we do innovation as well as we balance out revenue with it. So this is something that happens. And back to your question on Toby's... sorry, what is the question again? ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുക, ടോബി ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഐ മീൻ എവറി റോൾ ഷുഡ് ബി AI ട്രെയിനിങ്സ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ ദ കമ്പനി, സോ ദാറ്റ് എനി ന്യൂ ഹയർ ഷുഡ് ബി ലേണിംഗ് അബൌട്ട് AI. അങ്ങനെ എന്തൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ എന്തോ? So AI is the next, or LLMs are the next wave of innovation, right? We're very bullish on this. And any new innovation or technology comes, Shopify is the first to adopt.
So even if you go back, blockchain was the same, right? Crypto and everything else. So with AI, we are so bullish, and we can actually see tangible results coming out of this. So if you look at Shopify's Sidekick as a product, for merchants, it's unbelievably useful. It's so good in the fact that you use it, and the value that you get out of it is, നമുക്ക് എന്താ പറയുക, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പുതിയൊരു സ്റ്റോർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരാൾ സഹായം വേണ്ട. ഇല്ല, ബിഫോർ നമ്മൾ വിളിക്കണം, ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് ഷോപ്പിഫൈക്ക് ആദ്യം കോൾ വരും, ഇതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം, and then we try to train this. Sidekick takes care of all of this. Right? And what happens in Shopify is first we innovate internally before we take it externally. So the tools are there internally, and it's up to us to figure out how we optimize our workflows. Felix പറഞ്ഞ പോലെ, we are just 7 people at Shopify India, but the revenue that we do in India is worth so much, right? So it's how we optimize this, and it's the efficiency that we get in. And the efficiency comes with setting up systems, processes, and LLMs help us automate all of this. നമ്മൾ ഇത്തിരി ടു ഫോർവേഡ് ടു ദ കോൺവെർസേഷൻ പോയി. മേ ബി ബാക്ക് ടു ദ സൊല്യൂഷൻ എഞ്ചിനീയർ. ലൈക്ക് വാട്ട് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ അറ്റ് ഷോപ്പിഫൈ? ലൈക്ക് ഡിഡ് യു ഹാഡ് ടു ഇന്റർവെൻറ്റ് വിത്ത് ടോബി ഓർ ഹാർലി ഓർ ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ് ലൈക്ക്? First year of Shopify, so this was when we were setting up the international wing at Shopify. So anything outside North America. ഇതാകുമ്പോൾ European businesses, Asian businesses, എല്ലാം we have to set this up as a product, right? So when we say set this up as a product, we have to build it up from ground up. So what that means is, ഇപ്പം യൂറോപ്പിലെ ലാംഗ്വേജസ് സപ്പോർട്ട് വേണം, അതേസമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ COD സപ്പോർട്ട് വേണം, ആൻഡ് ഇൻ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ വിൽ ഓൾസോ നീഡ് ടു ഡു പിക്കപ്പ് ഇൻ സ്റ്റോർ സെറ്റപ്പ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിന് നുവാൻസസ് ഉണ്ട്. സോ ഈ നുവാൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ Shopify caters to 175 countries. But the thing is, these nuances have to be built on top of all of these things. So, that's the primary, the gap that we fill. I joined as a solutions engineer to do this one-on-one with merchants. But soon we realized this is not the most optimistic or, let's say, efficient way to do it. So I switched over to do something called technical partnerships. So this is working with everybody in the ecosystem of people who build around Shopify. So this could be apps or plugin developers on WooCommerce, and how can they build on this to build for these. So my primary role at Shopify was working with developers in Asia to build for Shopify. So this could be building apps for like small things like push notifications, offers, cart upgrades, discounting, payments, shipping, and all of these things. So it was very good for me in the sense that what I wanted to do is learn how to build a product. So now I could learn how to build a product with so many other people in the ecosystem. So the job was like meeting people like yourself, meeting people like Sully and everybody else to figure out how they can build for Shopify. When a Shopify business is grow, and how can they also grow with the ecosystem. It was a very good time at Shopify, and it still is a very good time with the ecosystem here. So what I would say is, solutions engineering, technical partnerships, whatever I did there was to help nurture most of these partners to build for Shopify. Again, it comes down to the same research that we do. So, for example, if you want to set up something like mobile app, for Shopify, how does it work with Shopify's APIs? What is a merchant looking at? And what is a merchant looking at from a particular category? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യണം. സൊല്യൂഷൻ ചെയ്ത് how do we take it to market? So all of this is looking into how products can be built on Shopify. So this is what predominantly my role at Shopify is. മേ ബി കുറച്ച് കോൺടാക്ട്സ് തരാം. ഐ മീൻ ഷോപ്പിഫൈ സലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. സലി ആപ്പ് മേക്കർ CEO ആണ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോഡ്കാസ്റ്റ് KPH ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് മൈ ഫസ്റ്റ് ജോബ് ഓൾസോ വിത്ത് സലി ആസ് വെൽ. അപ്പോൾ നമ്മളായാലും ഒരു ഫൈനൽ ആപ്സും ഷോപ്പിഫൈ ആപ്പ് പാർട്ട്നേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഷോപ്പിഫൈ ആപ്പ് പാർട്ട്നേഴ്സും ഏജൻസീസും പല പ്ലേയേഴ്സും ഈ എക്കോസിസ്റ്റത്തിലുണ്ട്. ആൻഡ് വിൽ ഓൾസോ ബ്രിങ് ദം ഇൻ ടു ദ പോഡ്കാസ്റ്റ് ആസ് വെൽ. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഫോർ ദ കോൺടാക്ട്സ് എന്നാണ്. Now talk about the COVID time at Shopify. I mean, COVID-ലാണ്. I mean, I remember many creators becoming starting their own online store. ഒരു വേറെ തന്നെ ഒരു number of stores തന്നെ എണ്ണം കൂടി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ what was that like internally, and how did that materialize over the years? Well, I'm not going to talk about the COVID's emotional angle here, but from an e-commerce perspective, and then the first thing that we had to solve for was pick up in store, right? So this is a primitive thing that we have to solve. When I say primitive, it's a core building block of a product, right? അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണമായിരുന്നു ഷോപ്പിഫൈയിൽ, and that is one product thing that we have to solve. And also we have to see how Shopify can cater to
essentials, right? COVID എല്ലാവർക്കും essentials വെക്കണം. Like for the first wave of COVID, what we wanted was masks, we wanted food, and we also wanted small businesses to operate this. So if you look at the world across, restaurant അടച്ചു പൂട്ടി, but food businesses had to survive. Yeah. And also all small businesses had to be shut, and nobody could actually come deliver or do any of this because COVID shut this down. So Shopify, I think overnight we had to innovate in terms of how do we build for all of these, Yeah. right? So all of these scenarios so that it's extendable across the world. Yes. So we built these things at like very fast speed. And I think we had a hackathon internally to build this out as well, Oh. right? So in that way, it was so on point in terms of figuring out എന്താ ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടേ, ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടേ, ഇതെങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് എടുത്ത് പോകണം. So that was there, and it was a space that it's kind of like do or die for people also. Like നമ്മുടെ main customers are small entrepreneurs, right? And these entrepreneurs need to have some form of revenue plus some form of, let's say, essentials that come in. അപ്പോൾ for restaurants, Shopify didn't cater to till then. അപ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിന് വേണ്ടി പണിതു. There was also pick up in store. So for restaurants selling anything for food, we innovated there so people can come pick it up from the restaurant. And delivery integrations were there. And also we have apps in India which built for delivery providers. So this was how to optimize for like store delivery, store pickup and everything else. These are some of the things that we did during COVID, but COVID was also supporting partners like everybody else, right? So externally also we provided funds to partners to see how we can keep this. And the other thing that we did was we subsidized most of our plans, right? So, and we paused Shopify plans so that they didn't have to pay if there was no revenue coming in. So I think we did this over a period of time, saying no merchants pay for us because we realize and we understand this and how we can subsidize this. And all the partners that I work with, so these are everybody else, came in with subsidized plans as well. So at the end of the day, merchants we could save because of this. So it's a very good time to help and give back to the community. മേക്ക് സെൻസ്. ഇവിടെ ഒരു ഹാക്കത്തോൺ സംഭവം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഹാക്കത്തോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ KPH ഒരു ഹാക്കത്തോൺ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് ഷോപ്പിഫൈ ട്രാക്കിൽ ആനന്ദ് മെൻറ്ററായിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഹാക്കത്തോൺ ഇസ് ഐ മീൻ ലൈക്ക് ഒരു ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ടൈമിൽ ക്വിക്കായിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുക, ബിൽഡ് ചെയ്യുക, ആ ഒരു ഐഡിയയിലാണ് KPH ഹാക്കത്തോണിന് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഐ മീൻ നല്ല പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട്. ഹൗ ക്യാൻ വി എൻഷുർ ഇറ്റ് ഓൾസോ മേക്സ് റവന്യൂ ആൻഡ് കസ്റ്റമേഴ്സിനുള്ള ഒരു ആംഗിളിലാണ്. ആൻഡ് മേ ബി വിൽ കവർ മോർ ഓൺ ദ KPH ഹാക്കത്തോൺ. ബാക്ക് ടു ദ ടോപ്പിക്. നമ്മൾ ഏകദേശം 60ഓളം പോഡ്കാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പല ആൾക്കാരും ഇമെയിൽ കണ്ടെത്തി ഇമെയിൽ അയക്കാറുണ്ട്. അത് ഞാൻ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വാട്സപ്പ് നമ്പർ കൂടി പോയിട്ട് വാട്സപ്പ് ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബീറ്റ് ഫോർ എനി നീഡ് യു ക്യാൻ റീച്ച് അസ് വാട്സാപ്പ്. ബീറ്റ് ഫോർ പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ചേഴ്സ്, ഹയറിംഗ്, ഫണ്ടിങ്, എന്തിനാണെങ്കിലും ഫീൽ ഫ്രീ ടു റീച്ച് ഔട്ട്. ആൻഡ് ഐ എം പുട്ടിങ് അവർ നമ്പർ ഹിയർ. ആൻഡ് ബാക്ക് ടു ദ എപ്പിസോഡ്. അപ്പോൾ ഷോപ്പിഫൈനെ ഷോപ്പിഫൈ ആക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇൻ യുവർ ഒപ്പീനിയൻ? What angle are you asking? എന്താ പറയുക, 20+ year old കമ്പനിയാണ്. ആൻഡ് 2009 ഐ തിങ്ക് ടോബി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താണല്ലോ. ഐ തിങ്ക് സ്കേറ്റ് ബോർഡ് സെൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സൈറ്റായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നതാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഐ മീൻ ഒരു ലോങ് കൈൻഡ് ഓഫ് പീരീഡിലാണ് അത് ബിൽഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിലും പിന്നെ ആൻഡ് യു ബീങ് ദ വർക്കിംഗ് ദർ, വാട്ട് ആർ ദ പ്രിമിറ്റീവ്സ് ഓർ കോർ വാല്യൂസ് യു ഹാവ് സീൻ ഈവൻ പീപ്പിൾ വർക്കിംഗ് വിത്ത് യു? What makes Shopify എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സോ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. Like over the years there is change. One of the things that we look at is how to thrive on this change, right? So that's a core value for us, everybody at Shopify, and what we do as well. So when I say thrive on change, it's not just internal change, it's also external change. So be it tech, be it COVID, be it how the new innovations come in. How do we take this and make it better for our target audience? For Shopify, if you look at our vision, it's make commerce better for everyone. Right? So commerce, it's not e-commerce, it's not something specific. So it's commerce for everyone across. So commerce will keep evolving. So there will be change that comes up. But how we bought in the age old is not how we buy today. നമുക്ക് payments ആണെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുന്നു. UPI was a big change. Even if you just go like 5-10 years back, you used to have all cash, right? ഇപ്പോൾ ഓട്ടോ വിളിക്കാനും നമുക്ക് ക്യാഷ് വേണ്ട. It just requires UPI. That's innovation, right? So if a platform is built on commerce, you have to understand that payments will change and you have to change that. And payments could also be, let's say, buy now, pay later. That's another thing. COD is what something bought up. Otherwise, internally also we'll have to see what is required for the company. So if you look at a particular company, there are different stages of growth, right? So if you look at a small startup, നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഐഡിയേഷൻ വരുന്നു, ആൻഡ് ദെൻ യു മേക്ക് എൻ MVP,
and then you start building the product, and then you take it to market. So this is a very exciting phase for a founder. It takes its own grit as an entrepreneur to do all of this. But this is like -1 to 0 or your 0 to 1, right? So ഈ phase വരും. And when I joined Shopify International was as its startup stage. Right? അപ്പോൾ that was a different journey of Shopify to do this. And then when we grew up, it's also seeing how to do the 1 to 10 in my words. When I say 1 to 10, പറയുമ്പോൾ setting up processes for future growth. Right? So this is setting up robust ecosystems of how growth can be fueled. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ആദ്യം MVP വന്നു, സെറ്റാക്കി, we know this is our target audience, we have a good set of customers, initial revenue വന്നു. Now we know, okay, all the metrics that are required to start growing from here. So only when we reach this, we'll see do this journey. So there's change here as well, right? So a change in thinking, change in processes, change in how we look at how our business is going to be. So what worked in your -1 to 0 won't work in your next phase. Then there is your 1 to 100, right? And this is the most difficult part, I think, in a corporate's growing up phase, right? So sometimes you can also think about, let's say, companies becoming unicorns, right? So when your startup growth എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം MVP വരുന്നു, പിന്നെ ഫണ്ടിങ് റേസ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ യൂണിക്കോൺ സ്റ്റാറ്റസ് എത്തുന്നു, then it's a different journey. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ജേർണിയിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് ആണ്. The people that you need, the people that you have to hire, your upskilling, എല്ലാം ഒരു ചേഞ്ച് ആണ്. So how do we thrive on this? By upskilling people, by upskilling or building a process, all of this is something that makes Shopify what Shopify is, right? So at every time there is a change, we thrive on it, right? So with respect to growth in product, growth in the merchants, and growth in, let's say, everything else. If you look at Shopify's merchants, we grow with them. So നമ്മുടെ motto simple ആണ്. Make commerce better for that particular merchant. So if it's a small merchant that comes in, if you look at big brands on Shopify today, all of them grew on Shopify. If you look at brands that started off even India, നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ Boat, Sugar, Mamaearth, and all of these are all D2C brands that launched around the time I joined Shopify, right? And today they are such big brands. Like they grew on the platform. Shopify does the online part for India, but the rest as well. Like it's the same across the world. So if you look at brands like Gymshark or let's say any international brand that you pick, they started off as small stores on Shopify with just an entrepreneur stream, and they grew along with Shopify. Alla phaseilum they need different solutions and different ways to do this. So Shopify caters to all of this, and all of this comes with change. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴും when there is AI coming in, agentic commerce is something that is there. Touch up topic ആണ്. So agentic commerce വരുമ്പോഴും we want to cater to that as well, and that comes with a huge amount of innovation and also staying ahead of this. So Shopify's thing is find the right signals, learn and grow along with it by keeping our vision simple, right? Make commerce better for everyone. So anything that you do, if an entrepreneur, you know your target audience, this is exactly what you do. Setting this up during your -1 to 0, 0 to 1 phase is the best thing to do before you start growing. Makes sense. And best thing I like about Shopify personally എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ partner ecosystem. Oh, that's huge. I mean, apps partners ആണെങ്കിലും agency ആണെങ്കിലും everything is like, I don't know, some sort of combination thing worked out എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് compared to any other partner program. And what do you think that partner program was before, and how did that evolve over the years? So partner program for us is built on Shopify's platform, right? So it's equal value exchange. Shopify, the principle simple ആണ്. Like it should be always equal value exchange between the partner and Shopify. So even if you're an agency, so if you're an agency and you refer a business to Shopify, you get a revenue share for that, right? And we realize this has to be growing with the partner. So this is given for life. Like, and this also we've tiered up when, let's say, a bigger merchant comes onto Shopify from a partner, we give a bigger chunk for that. But the partner program, the principle same. It's equal value exchange and fair value exchange for that, right? So even with respect to apps, it's the same, right? So we give you a distribution moat and find fair value exchange in that. So Shopify listens to entrepreneurs of every side and see what this exchange could be, right? So even I know a lot of app developers who've worked on Shopify, and they've built businesses over the years on Shopify. Right? For them also, it is the ethos of Shopify that kind of works out. For partner program, App Store revenue route, the merchants, how easy it is to build on Shopify. So it's also starting with the tech.
നമുക്ക് APIs സ്ട്രോങ് ആക്കിയാലേ പാർട്ട്ണറിന് പണിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതെ. So we make sure that merchant and the partner knows this. So every quarter there is an API update, and we ask every partner to update it over a year. Yeah. This is because the merchant also needs that updation. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം സെയിം ലൈക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കോമേഴ്സ് വാട്ട് വി മെയിൻറ്റെയിൻ അക്രോസ്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കോണ്ടാക്ട്സ് നമ്മളും ഷോപ്പിഫൈ പാർട്ണറാണ് ആൻഡ് വി കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ഗെറ്റ് ദ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഈവൻ ഷോപ്പിഫൈ വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ഷോപ്പിഫൈ നമ്മൾ ആ എഡിഷൻസിനായിട്ടും കാനഡയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അവിടെയൊക്കെ വന്ന് നേരിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദ പീപ്പിൾ. ടോബി ആയിട്ട് ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കാണ് നമുക്ക് ദിസ് ലൈക്ക് ദീസ് ആർ ദ പീപ്പിൾ ബിഹൈൻഡ് ഈവൻ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട്സ് വരെ നമുക്ക് 20 ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ്റ് ദ ഹോൾ സ്റ്റേജ്. ആൻഡ് ഷോപ്പിഫൈ ഈസ് വാട്ട് ബെറ്റർ ആൻഡ് ബെറ്റർ ഫോർ അസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ. ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഹോൾ തിങ് മേക്കിംഗ് ദ ഹോൾ തിങ് ആൻഡ് ഈവൻ സപ്പോർട്ടിങ് ഒരു മലയാളി അവിടെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് മെയിൻ തിങ് ഈസ് ഫോർ അസ്. റിലേറ്റബിലിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഷോപ്പിഫൈ ഒരു എന്താ പറയുക വേൾഡിൻ്റെ GDP അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കൺട്രീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ GDP കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു ആംഗിൾ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇസ് ദാറ്റ് ദ തിങ് ദാറ്റ് ഹാപ്പനിങ്? ഇത് നമ്മൾ ലൈക്ക് വി പുട്ട് ദിസ് ഔട്ട് ഓൾസോ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ബൈ മെർച്ചൻസ് ആൻഡ് എവറി വൺ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെർച്ചൻസ് മാത്രമല്ല ദർ ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആൻഡ് ദർ ആർ മെർച്ചൻസ് റൈറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഒരു മെർച്ചൻറ്റ് when they're selling on Shopify, they also employ other people. Like if it's going to be somebody who's selling designer clothes, avarku work ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ടാവും. So we do a study of this and every year we put this out across. So that is something that you can read on Shopify, how it increases the economic activity, right? And it's powering commerce and entrepreneurs, so it's also giving livelihoods to a lot of these people, right? So നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ there's another host of guest here, Shan, who does a lot of help for entrepreneurship on Shopify spaces. So നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ അറിയാം economic activity that is there and how much empowerment that we can do is substantial. So Shopify what I can do is make sure the platform is as robust there. അപ്പോൾ നമുക്ക് even if it's somebody who's just starting off and shipping drop shipping ആയിക്കോട്ടെ, or if it is somebody like an app developer who's trying to make something for a tool for just upsells, or if it is a designer who's trying to sell something, or if it is somebody who is selling desserts online. All of this needs a robust platform which grows with time and gives the economic activity there. അപ്പോൾ ഷോപ്പിഫൈയുടെ ബേസിസിൽ ഈ ടൂൾസ് എല്ലാ സൈഡിലും നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. Like even if there's a new thing like AI coming in, we have to give this space. So that is where we stand out. And ഈ ഷോപ്പിഫൈ സ്റ്റോറിന് പുറമെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റോർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫൗണ്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറമെ തന്നെ കുറേ ബിൽഡേഴ്സ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻസും അതും ഇതും ഐ തിങ്ക് ഷോപ്പിഫൈ രീതിയിൽ കുറേ കമ്പനീസ് ബിൽഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു ബെറ്റ്. ആൻഡ് വിയറ്റ്നാം ഈസ് വൺ തിങ് ഐ വാണ്ട് ടു ബ്രിങ് ടു ദ ടോപ്പിക്. ആൻഡ് വിയറ്റ്നാം പോയപ്പോഴാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വേറെ വേൾഡ് കണ്ടത്. ആൻഡ് ആനന്ദ് നമ്മളോട് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹനോയ് വെച്ചിട്ട്. ടെൽ മീ മോർ അബൌട്ട് ദ ഷോപ്പിഫൈ എക്കോസിസ്റ്റം ഇൻ വിയറ്റ്നാം. So Vietnam as a country they're very hard workers. നമ്മുടെ ethos പോലെ തന്നെ അവിടെ India has a lot of hard workers. We like to hustle. Vietnamese people also like to hustle. Right? And the good part about Vietnam and similarities with Kerala is they're also very hospitable. Right? അവരുടെ hospitalityയും അവരുടെ humblenessും അവരുടെ hustling culture that makes like a good combination for Shopify. So and the other thing is വിയറ്റ്നാമിൽ കുറേ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ അവിടെയും കുറേ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഒരു ബാരിയർ ആയിരുന്നു കുറേ ആൾക്കാർക്ക്. ഇംഗ്ലീഷാണ് ഒരു സോ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് സ്റ്റിൽ എ ഹ്യൂജ് ബാരിയർ. ആ ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ ഓവർകം ചെയ്യാനും വി കുഡ് ഡു ഫ്രം ഷോപ്പിഫൈ. സോ സം ഓഫ് ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഡസ് ഇസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ഓൺ ഡെവലപ്പർ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ. And App Store also has developer documentation and also languages in different countries. So Vietnam has that ethos of, let's say, building together with all companies. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഇക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ടൈറ്റ് നെറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. One advice is if you want to learn something to build across a community, just go to Vietnam. Like Hanoi പോയി കഴിഞ്ഞാൽ there are a lot of Shopify partners and Shopify merchants who will be hospitable to learn and share their learnings with you. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ പോയപ്പോഴും we met partners like there was Avada, Sam, there was Sam from Avada, there's Pagefly, there's Secomap, there's a bunch of partners. ഒരു ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീം ഹോസ്പിറ്റലാണ്. ഇവൻ നമ്മളെല്ലാം ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു, നമുക്ക് വേണ്ടി മറ്റേ സ്ലൈഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മളോട് ഡിന്നറിന് കൊണ്ടുപോയി. ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ഡു ലൈക്ക് ഒരു ഷോസ് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ. ഒന്നും വേണ്ട, അവർ ഫോളോ ദം ഓൺ ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ ടു സീ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ദാറ്റ് ഡു.
but also look at their products. So the Shopify store le avarde app eduthu nokka, you can learn a lot from what they've built. Yeah. And we have something called Built for Shopify. Yes. It's BFS. basically like a badging saying this is a very high quality app. High quality app which does cater to all Shopify businesses, and this is something that we recommend. നമ്മുടെ 22 ആപ്പുകളിൽ 5 ആപ്പിന് BFS ഉണ്ട്, by the way. Okay. Just for context. Yeah. No, Okay. that's actually pretty great, right? So this is basically saying Shopify principles follow either നിങ്ങൾ build ചെയ്യുന്നു. Yeah. But Vietnamese partners have that knack for it, Yes. right? In the sense that they know what the merchant satisfaction is. Our merchant support മാത്രമാണ് provide. അപ്പോൾ അവരുടെ സപ്പോർട്ട് എടുത്ത് പറയേണ്ട സംഭവമാണ്. ഐ മീൻ നമ്മളെ സപ്പോർട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ നമ്മൾ വിയറ്റ്നാം ആണ് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ വേ ദേ സോൾവ് ദ ഹൗ ഫാർ അലോങ് ദേ വെൻ ടു ദ മെർച്ചന്റ് ടു ഫിക്സ് ദാറ്റ് ഇഷ്യൂ ഫോർ ദം എന്നുള്ളത്, അത് സംതിങ് വി ലേൺ ഫ്രം വിയറ്റ്നാം. ഐ മീൻ ഷൗട്ട് ഔട്ട് ടു വിയറ്റ്നാം മാഫിയ എന്നതാണ്. Yeah. No, so what I would say is Vietnam partnersum, Kerala partnersum, we are very similar in terms of ethos Yes. and what we want to do, Yes. right? So I think it's good to learn from them as well. Yeah. But at the same time, Shopify as a whole, if you look at the ecosystem, there's a lot to learn from other parts, right? I think there are partners even in North America that can teach you in terms of how to build up operations and processes, right? നമുക്ക് ഒരു product level thinking എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ I think India is great with product level thinking, but there's also Silicon Valley where you guys can see how great innovations and product comes, right? So if you look at all of this, I think you can learn from the ecosystem. Shopify is a common ground where you can reach out to partners there and try learning from them as well, Yeah. right? And the other thing that I tell all of my partners is sell systems or set up systems more than, let's say, setting up processes. Set up systems and processes, whereas just setting up services when you build a product company. Tell me more about that. എനിക്ക് ആ ഒരു ഡബിൾ ടാപ്പ് കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. Let's just take a look at agency when there's a product company. Right? Both of these are separate kinds of businesses, right? One of the challenges that we come is either mix ചെയ്യുമ്പോൾ your focus kind of loses out on like what you do. Like it's okay owning both kinds of businesses, but the operating models കുറച്ച് different ആണ് രണ്ടിലും, right? A product involves a different kind of thinking. An agency involves a different kind of thinking. Yes. Both of these have processes, but it's a little separate in terms of how processes have to be built out. So Vietnam is a good, again, place to learn from this. Right? A Vietnamese company will have an agency and a product under the same roof, but they know exactly where to draw the line. Yes. Right? ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ Indian partners, we trying to overpromise sometimes. I would say that is not something that you should be doing as well, in the sense that, okay, ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വേണമെങ്കിൽ ഇതും ചെയ്യാം. It's a hustling mindset. I wouldn't say it's something wrong. Double-edged but sword ആണ് actually. it's a double-edged sword. അത് നമുക്ക് it goes against with respect to, let's say, setting up processes for that. So you cannot innovate as fast as you want when you overpromise things and you try to do like all of this in one goal. So even with respect to running, let's say, a product, try to see where your product thinking knowledge comes into play, right? So see any small feature, why you're building this. Think from first principles. Either who is it catering to again? Is it going to help them? Is it aligning with your principles before you actually dilute all of this? So അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം നോക്കാം. I mean, with respect to an agency also, നമുക്ക് ഏജൻസിക്ക് ഒരു ഫോക്കസ് ഉണ്ടാവും. If you are an agency which is looking at, let's say, even just commerce, അതിൽ തന്നെ കുറേ ഫോക്കസ് ഉണ്ട്. So if you look at agencies within Shopify, there are agencies who does, let's say, ERP integration specifically. Right? ERP integration എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ behemoth task. അത് എളുപ്പമല്ല, അതിലും കുറേ nuances ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ അതാണെങ്കിൽ you do that. Yes. And that's a good mode to build. And if you're building with the same team, ERP alla, I will also do something like customizing payments. It's a totally new thing. Yeah. So if you're building two processes in time, you're actually diluting this value, right? So you need like separate thinking for separate kind of processes. Yeah. If you're doing marketing, like marketing, it's a craft in itself, Yeah. right? അപ്പോൾ അതിൽ ആ ക്രാഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് മാർക്കറ്റിംഗ് നോക്കാം. If it's event marketing or if it's, let's say, brand marketing. Look at that craft and try to hone that. So it will give us space. So even for agencies within Shopify, like I will also say, like find your space. Yes. If you're implementation agencies on Shopify, that's your space. If it's your value-added services, that's your space. If it's a digital marketing agency, that's your space.
and play with the strengths of space so your ecosystem is also better. Yeah. Right? That's a good way to think. മേക്ക് സെൻസ്. അത് നല്ലൊരു റീവാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കോൺസെപ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അനതെ ഇപ്പോൾ ഈ നെക്സ്റ്റ് ഒരു 5 years ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യൂവർ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഒരു റീസൺ ഫോർ ദം ടു ഈവൻ സ്റ്റാർട്ട് എ ഷോപ്പിഫൈ സ്റ്റോർ, അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി സ്റ്റാർട്ട് എ ഷോപ്പിഫൈ ഏജൻസി, ബിക്കം എ ഷോപ്പിഫൈ ഫ്രീലാൻസർ, മേ ബി സ്റ്റാർട്ട് എ ഷോപ്പിഫൈ ആപ്പ് പാർട്ട്നേഴ്സ്. ഇതിലേക്കൊരു ഒരു ഔട്ട്കം ആണ് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് ആൻഡ് സമ്മൺ ഷുഡ് കം ടു അസ് ആൻഡ് സേ ഓക്കെ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് വാസ് ദ റീസൺ. അപ്പോൾ മേ ബി സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് വിത്ത് ഷോപ്പിഫൈ സ്റ്റോർ. ഐ മീൻ ഒരു കാണുന്നൊരു ഓഡിയൻസ് സമ്മൺ ഇസ് ഹൂ ഷുഡ് ബി സ്റ്റാർട്ടിങ് എ ഷോപ്പിഫൈ സ്റ്റോർ. സ്റ്റാർട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ് യു റിലേറ്റ് ടു. അപ്പം നമുക്ക് ഡേ ടു ഡേ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം എവറിബഡി വാണ്ട്സ് ടു ഡു സംതിങ്. ഇപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റിൽ നിൽക്കുന്നവന് പറയും ഇത് വിട്ടിട്ട് ഞാൻ അത് തുടങ്ങിയാലോ എന്നുള്ളത്. അപ്പം വി ആർ ഗോയിങ് ടു എൻ ഏജ് വെയർ എവറിബഡി ഈസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ സൈഡ് ബിസിനസ്. അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് എ ബിലീഫ് ഇൻ മീ ആസ് വെൽ. ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം സ്റ്റാർട്ടിങ് സംതിങ് ഇസ് വെരി ഈസി. അപ്പോൾ നമുക്ക് AI ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് എല്ലാം എളുപ്പത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. വാട്ട് സാം ഓൾട്ട്മാൻ സേസ് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് യൂണിക്കോൺ ഇസ് ഗോണ ബി എ സിംഗിൾ പേഴ്സൺ. ഇറ്റ്സ് എ ലിറ്റിൽ ഫാർ ഫെച്ച് ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇവൻച്വലി ഇറ്റ് വിൽ ബി പോസിബിൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ റിലേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നോക്കാം. എവറി ഡേ യു സീ ചാലഞ്ചസ് ദാറ്റ് ആർ കമ്മിങ് ഇൻ ആൻഡ് മോർ ഓഫ് ദ നോട്ട് ഇത് കോമേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് എന്തായാലും വെക്കണം. It's going to be selling your time. It's going to be selling something like that, right? So, if you're going to start a Shopify store, start off with something that you can, and it doesn't have to be a Shopify store. It's just starting selling a product, right? അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങാം. വാട്സാപ്പിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. വാട്സാപ്പ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ്, റൈറ്റ്? വാട്സാപ്പിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സെല് ചെയ്താൽ മതി. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, ഈവൻ യുവർ പേഴ്സണൽ പ്രൊഫൈൽ, മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ദാറ്റ് യു നോ വിൽ ഹാവ് 200 to 300 followers. അത് സെക്കൻഡ് ലെവൽ നോക്കുമ്പോൾ 200 into 200 ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് ഓഡിയൻസ് ദയർ ഇറ്റ്സെൽഫ്. നമ്മൾ ഒരു ലെവൽ മാത്രം അപ്പുറത്ത് നോക്കിയാൽ മതി, അത് തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് ഫോളോയിങ്, റൈറ്റ്? സോ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ഇറ്റ് കുഡ് ബി സംതിങ് വെരി സ്മോൾ ആൻഡ് കേരള ഹാസ് എ ലോട്ട് ടു ഓഫർ. ആൻഡ് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് കേരള സ്പെസിഫിക് സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും. ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഗോൺ ബി ഫുഡ്, ഇറ്റ്സ് ഗോൺ ബി സ്പൈസസ്, ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സ്, ഡിസൈനർ തിങ്. അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്താ വെക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തേടി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. You have something, there are people there, and you just start selling this. So me and my wife, we also sell something online. So she's a baker by profession, so we have a Shopify store that sells like cakes. She makes phenomenal cakes. She's a baker from London Cordon Bleu. So തൃശ്ശൂരിൽ നമുക്കൊരു നീഷാണ്. തൃശ്ശൂരിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും നല്ല let's say French cooking, like we don't have something that is there. ആൻഡ് നമുക്കറിയാം തൃശ്ശൂരിൽ എല്ലാവരും ഇത് വാങ്ങില്ല, പക്ഷേ തൃശ്ശൂരിൽ ഒരു ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട്, ഒരു നീഷ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ദേ ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ദ ക്രാഫ്റ്റ്മാൻഷിപ്പ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഷോപ്പിഫൈ സ്റ്റോർ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഷീ ഹാസ് എ കിച്ചൺ, ഷീ ഡസ് ദിസ്. ദിവസം ഒരു 5 ഓർഡർ വരും ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഗുഡ് ഇനഫ്, റൈറ്റ്? 5 ഓർഡർ വരാൻ നമ്മളൊരു 3 മാസം പണിയെടുക്കണം. നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് entrepreneurs grit every single day, right? She sells French pastries authentically made in Thrissur. Nice. Thrissur is a place that നമുക്ക് പുറത്ത് പോയാൽ നമുക്ക് അച്ചപ്പം കുഴപ്പമാണ് ബേക്കറി കിട്ടുള്ളൂ. ബേക്കറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അച്ചപ്പം കുഴപ്പം ഉണ്ണിയപ്പം വട്ടയപ്പമാണ് വേണ്ടത്. അതിൽ ഷൂ പേസ്ട്രി വിൽക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഷീ സെൽസ് സംതിങ് കോൾഡ് ഫ്രഞ്ച് ഓൺട്രമേ. ഐ ഡിഡ്ന്റ് നോ വാട്ട് ദിസ് വാസ് ഇനിഷ്യലി, റൈറ്റ്? പക്ഷെ വാട്ട് വി നോ ഇസ് തൃശ്ശൂരിൽ നമുക്ക് അതിനൊരു ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹാവിങ് 100 recurring people ordering, right? Or 100 1,002 friends. Yeah. 1,002 true fans. 1,002 fans. And there's an Indian version of it where people do it through WhatsApp, for example, right? നമുക്ക് വാട്സാപ്പിൻ്റെ ലിമിറ്റ് പിടിച്ചാൽ മതി. Okay, so I'm not sure. I think it's 1,024 people. 2 months back or 6 months back it was 256 or something like that. നമുക്ക് ഈ വാട്സാപ്പിൽ ഒരു 250 പേരുടെ ഒരു ഫോളോയിങ് വേണം. And they know what you are good at, right? അപ്പോൾ ആ നീഷിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിൽ ഷീ ഈസ് ഫൗണ്ട് പീപ്പിൾ ദാറ്റ് ഹു വിൽ ആക്ച്വലി ബൈ ദിസ് ആൻഡ് ഷീ മേക്സ് ഇറ്റ് വിത്ത് കെയർ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് ഇവർക്കറിയാം, ഇവർക്ക് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ബിസിനസ് ടു റൺ, റൈറ്റ്? ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ദിസ് ഇൻ എ പ്ലേസ് ലൈക്ക് തൃശ്ശൂർ വേർ ദ നീഷ് ഇസ് നോട്ട് ദെയർ വാസ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് തിങ്. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ. അറ്റ് ദ സെയിം വേ നമുക്ക് കൊച്ചി നോക്കുമ്പോൾ അത്രയധികം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. കോഴിക്കോടിലും അവിടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. നമുക്ക് വയനാട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? എല്ലായിടത്തും അവരുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് എവറിബഡി ഇൻ കേരള ആർ ഓൾസോ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ്. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. സോ ആസ് എ മെർച്ചൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് മൈ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇസ് ഡു വാട്ട് യു ആർ ഗുഡ് അറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് സെല്ലിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഓൺ സോഷ്യൽ. നമുക്ക് ആദ്യം സോഷ്യലിൽ ചെയ്യാം, ലൈക്ക് വാട്സാപ്പ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ. ജസ്റ്റ് 1 level above നമുക്ക് എത്രയധികം ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? And of course there is also like things that you have to go through
എന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ആൾക്കാർക്ക് അറിയിക്കണം. ലൈക്ക് ദീസ് ആർ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡു. ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബിസിനസ്, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഓൾസോ ബീങ് ലൈക്ക് എ ബ്രാൻഡ്. ഇത് സ്കെയിൽ ചെയ്തിട്ട് ദെൻ സ്റ്റാർട്ട് എ ഷോപ്പിഫൈ സ്റ്റോർ. ഇറ്റ് ബിക്കംസ് സൂപ്പർ ഈസി. ലൈക്ക് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് യു ക്യാൻ ഡു ഓൾ ഓഫ് ദീസ് തിങ്സ് ടുഗെദർ. ആൻഡ് ഐ ഹെവിലി സേ ലൈക്ക് now Perplexity is free for all Airtel users. Yes. Right? And also there is ChatGPT at 300 rupees. And these are things that you invest in just to brainstorm with, right? And like again, going back to my wife, she talks to ChatGPT just to figure out ideas of like a lot of these things. Alla aspectlum, it could be recipes, it could also be, let's say, social media angles, what could be the script for your Instagram post, how to tell this better. Thinking നമ്മുടെയാണ്, ബ്രെയിൻസ്റ്റോമിംഗ് ആണ് ChatGPT. It's not like it's generating everything for you, right? At the end of the day, use these tools well to start as a merchant, and then start growing. Then you will reach Shopify. Then you can go international, right? The starting thing ആണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരും starting trouble. Like my thing is just start and then see what to do. Everybody has an idea. Just start selling first. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ വൺസ് യു സ്റ്റാർട്ട് ദ സ്റ്റോർ, പിന്നെ ഒരു ഏജൻസി കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. ഏജൻസീസ് ആർ പീപ്പിൾ ഹു ആർ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ സർട്ടൻ തിങ്സ്. ദേ കംസ് ഇൻ ആൻഡ് സേവ്സ് യു ടൈം ആൻഡ് എനർജി, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെറ്റ്സ് സേ ഓക്കെ, ആ ഒരു ഷോപ്പിഫൈ ഏജൻസി, അതായത് ലെറ്റ്സ് സേ ഒരു സമൺ ഈസ് വാച്ചിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എൻ ഏജൻസി കാറ്ററിംഗ് ടു ദ ഷോപ്പിഫൈ മെർച്ചൻസ് എന്നുള്ളത് ആംഗിളിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ വരും? The best and easiest thing is starting with, let's say, Shopify development. Yes. Right? The reason is നമ്മളെല്ലാവരും വാച്ച് ചെയ്യുന്ന കുറേ പേര് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആയിരിക്കും. For an engineering person who is well versed with tech and also Shopify's APIs and principles, it's an easy business to start off with, right? And the next thing is actually figuring out how to get these businesses to do it. And adina go and attend meetups. Like ende ideally merchant meetups are first. Like merchant meetups nu parayumbo just go to places where people are selling stuff. Right? Flea market or flea market, other markets, there'll be food festivals, there'll be festivals where people selling stuff, exhibitions and ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് പോവാ, right? And then try to offer, let's say, something which is website designing or അല്ലെങ്കിൽ yes, like it could be website design, it could be also just posters for Instagram. അവരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഓക്കെ നിങ്ങളിത് സെല് ചെയ്യുന്നു, I will design one poster, I'll do the marketing for you. I'll do that for, let's say, 6 months. And this is my package. Right? Say upfront 20% pay. Like, you can decide on all of these terms. And every entrepreneur or everybody knows that social media works. Yes. Like, and it's a pain that Allah dosam, as of somebody who's a creator who wants to do creativity in your products but doesn't have time to do the marketing for it, it is a painful thing. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇത് ഒരാ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, and people who you trust. Like, and the thing with, okay, if you find somebody who is similar, you can get these clients. നമുക്ക് people who are starting out with agencies, my advice is don't talk to other agencies first. Talk to who you are catering to. Right? But Shopify, talk to merchants. Like, talk to merchants is the only way to be there, right? And then if you want to have advice of how to grow from here, then talk to agencies. Makes sense. Then talk to, let's say, people in KPH, right? So ഇവർക്ക് വേറെ ഏജൻസീസിനെ എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം, പ്രോസസ്സസ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം, ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്യാം, all of this that we can help, right? But at the end of the day, ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് 5 മെർച്ചൻറ്റ്സ് വേറെ ഏജൻസീസ് എല്ലാം കൊണ്ടുവരിക, അത് നമുക്ക് പോയി കണ്ടുപിടിക്കണം. Then just go to the target audience and then see. And for an agency or somebody who's starting off freelancer, this is the best way to do it at this point. Okay. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ മോർ ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫറിംഗ് സർവീസസ് പോലെ ഒരു ആംഗിളാണല്ലോ. ബട്ട് അതിലെല്ലാം ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷോപ്പിഫൈയിൽ ഒരു ലാർജ് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ERP, B2B. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആംഗിൾ ടെക്നിക്കൽ ഏജൻസി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്? So technical agency എന്ന് പറയുമ്പോൾ within Shopify itself, let's say there are multiple businesses, right? Multiple kinds of businesses. ഓൺലൈൻ മാത്രം വെക്കുന്നവരുണ്ട്, ഓൺലൈനിലും റീറ്റെയിലും വെക്കുന്നവരുണ്ട്. And the biggest thing is retail in India, like as just a market. Right? Oh, it's a huge market. It's a huge market. Shopify stands for online here. But I think കുറേ ഓൺലൈൻ തുടങ്ങിയ ബ്രാൻഡ്സ് ഓഫ്ലൈനിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്, ഓഫ്ലൈൻ തുടങ്ങിയതും ഓൺലൈനിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് ഗ്രാജുവൽ കുറേ കാര്യം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. Yeah. So at the end of the day, people are selling everywhere. ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് there are technologies here and agency has to help with everything in digitization. So website development is not your only scope, right? Integrating a website to your store's inventory is also something that you could do. I'm just throwing possibilities, right? അപ്പോൾ നമ്മൾ ERP എന്ന് പറയുമ്പോൾ somebody who's starting off as an agency won't have access to an ERP or like tools how to build this, right? So that is something that you'll have to gradually get up there. But other services that you want to do, let's say aside from marketing, it's all technical development. Like നമുക്ക് ഒരു QR code വെച്ച് പേയ്മെൻറ്റ് വാങ്ങാം. ആ പേയ്മെൻറ്റ് comes to your
thing. And also WhatsApp messaging. നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് വന്നു എന്ന് വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് അയച്ചു കൊടുക്കുക. All of these things requires technical necessities. സൊല്യൂഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൈൻഡ് ഓഫ് സാധനം അവിടെ പ്ലഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു എലമെന്റ് ആണ്. ഐ മീൻ വാട്ട് ഒരു യൂസ് കേസ് ഉണ്ട്, ആ യൂസ് കേസിനനുസരിച്ചിട്ട് വാട്ട് ടൂൾസ് ഓർ വാട്ട് can be stitched together എന്നുള്ള ഒരു ആംഗിളിൽ പിടിക്കും. ഇതെല്ലാത്തിനും ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഗോ ടോക്ക്. Yes. Right? My advice is, okay, if you're going to sell to, let's say, commerce, go and talk to the commerce people and understand their problems. നമുക്ക് ഒരു ദിവസം അവരൊപ്പം കഴിയാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ അത്രയധികം പ്രോബ്ലംസ് കിട്ടും സോൾവ് ചെയ്യാൻ. അത്രയധികം പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും. And that is the best way. Like, my advice is go meet people. Go meet other merchants. Like, go meet people in the space. Like, even if you're doing website designing, like, go meet the people who are selling to. അപ്പോൾ അവർ കണ്ടാലേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ പോയിട്ട് ആദ്യം പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓക്കെ ഞാൻ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നതാണ് പറയുമ്പോൾ then they will start talking price. That's not the right way to go about it. Right? You go ask what their problems are as you're starting out and then see what is to be fixed there. Right? What you can build systems for. അത് നമുക്ക് ആപ്പ് ആവാം, ഒരു ചെറിയ സർവീസ് ആവാം, മേ ബി ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ പ്ലഗ് ഇൻ, മേ ബി ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ലൈക്ക് എൻ ഓട്ടോമേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ഓട്ടോമേഷൻസ് ചെയ്താൽ തന്നെ അവർക്ക് അത്രയും സമയം കിട്ടും. മേക്ക് സെൻസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വൺ മോർ സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക് എടുത്തിട്ട് പറയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ടൂൾസ് നമ്മുടെ ആൾക്കാരുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്ലോഫ്ലെക്സ് ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ ടൂളാണ്. സോക്കോ ഉണ്ട്, വാട്സപ്പിനായിട്ട് മൊബൈൽ ആപ്പിനായിട്ട് ആപ്പ് മേക്കർ ഉണ്ട്. നല്ല നല്ല പാർട്ട്നേഴ്സ് മലയാളീസ് തന്നെ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് ഇവിടെ സംഭവിക്കും. ഒരു ഷോപ്പിഫൈ മാഫിയ ഒരു ബിൽഡ് ഔട്ട് ഉണ്ട്. ദാറ്റ്സ് എ റിയാലിറ്റി ഓഫ് തിങ്സ്. അപ്പോൾ ഐ വോണ്ട് ടു ടോക്ക് ബിറ്റ് മോർ അബൌട്ട് ദ ഓക്കെ, നമ്മളൊരു സർവീസ് ഏജൻസി നിന്ന് പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത കമ്പനിയാണ്. ഐ മീൻ അപ്പോൾ ആ ആംഗിളിൽ ഒരു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇവൻച്വലി പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് എല്ലാവരും എത്തുന്നുള്ളൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ. ഐ മീൻ പ്രൊഡക്റ്റ് വൈസ് സർവീസിലേക്ക് എത്തുന്ന ആംഗിൾ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ what do you think ആ ഒരു thing would help companies into figuring out a product use case? Sell to the things that you built first, right? നമുക്ക് ഏജൻസി ആകുമ്പോൾ തന്നെ the wealth of an agency is the knowledge that it gets. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഏജൻസി ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ let's say you are catering to one specific thing. So store optimization, yes. Right? For example, നമ്മൾ കൺവേർഷൻ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ കൺവേർഷൻ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തന്നെ കുറേ ലെഗ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ കൺവേർഷൻ ഈസ് ബേസിക്കലി ഫസ്റ്റ് വ്യൂ ടു ഫസ്റ്റ് സെയിൽ. അതാണ് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം പ്രൊഡക്റ്റ് പേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. പ്രൊഡക്റ്റ് പേജിൽ കൊണ്ടുവരാൻ മുമ്പ് വാട്ട് ഈസ് ദ ക്യാമ്പയിൻ? പ്രൊഡക്റ്റ് പേജിലെത്തി, പിന്നെ കാർട്ടിലെത്തി, കാർട്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു, അതിൽ നിന്ന് ചെക്കൗട്ടിലെത്തി, പിന്നെ പേയ്മെൻറ്റ്സിലെത്തി, പിന്നെ അത് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്തു. ഒരു ഫണലാണ്, യൂസർ ജേർണി ഫണൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളൊരു ഏജൻസി ആകുമ്പോൾ ഈ ഫണലിൽ എന്തായാലും പിടിക്കും. ഈ എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ എന്തായാലും പിടിച്ച് ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ഈ ഫോർമുല വർക്ക് ചെയ്യും. റൈറ്റ്? ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ. റൈറ്റ്? നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി ഇത് ഇന്റേണൽ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആയിട്ട് പണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഇവൻച്വലി ദിസ് വിൽ ഇവോൾവ് ഇൻ ടു സംതിങ് വിച്ച് കുഡ് ബി എ പ്രൊഡക്റ്റൈസ്ഡ് ജേർണി. റൈറ്റ്? ആൻഡ് അത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കുമ്പോൾ യു ഓൾസോ ഹാവ് ടു സീ ഹൗ ടു ഗെറ്റ് പീപ്പിൾ ത്രൂ മാർക്കറ്റിംഗ്. അതിനും വേറെ കുറേ ലെഗ്സ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ദ തിങ് ഇസ് യു ഹാവ് ദിസ് ആൻഡ് യു ആർ സെല്ലിംഗ് ഇറ്റ് ടു യുവർ സെൽഫ് ഫസ്റ്റ്. അപ്പം നമുക്കിത് ആദ്യം പ്രൊഡക്റ്റൈസ് ചെയ്യണം. ദെൻ യു തിങ്ക് അബൌട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ലെഡ് ഗ്രോത്ത്. റൈറ്റ്? ദാറ്റ് ഇസ് എ സെപ്പറേറ്റ് തിങ് ഓൾ ടുഗദർ. സോ ദ തിങ് വിത്ത് മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഇസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ലെഡ് ഗ്രോത്തേക്ക് ആദ്യം തന്നെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യരുത്. ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദെൻ യു എക്സ്പെക്ട് growth from that particular thing. Yeah, makes sense. ഇപ്പോൾ നമ്മളായാലും കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അതെന്തിനറിയാം, നമ്മളൊരു കൺവേർഷൻ എബിലോൺ ഏജൻസി സ്പൺ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് വി ഓഡിറ്റ് ദ വെബ്സൈറ്റ്, അല്ല ഷോപ്പിഫൈ വെബ്സൈറ്റ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഐ തിങ്ക് ഒരു 100ഓളം ഷോപ്പിഫൈ ഓഡിറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോമൺ എലമെന്റ് കണ്ടെത്തിയിട്ട് നമ്മളവിടെ ഒരു എന്താ ഫിക്സ് മൈ സ്റ്റോർ എന്ന സംഭവം ഉണ്ടാക്കി. വേർ AI വിൽ ഡു ദ ഓഡിറ്റിംഗ് ഫോർ യു ആൻഡ് ദേ ഈവൻ സജസ്റ്റ് വാട്ട് ആപ്സ് ടു യൂസ് ഫോർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ്, ഏതാണ് പ്രോബ്ലം, യൂസ് കേസസ്, സൊല്യൂഷൻസ്, അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡെപ്ത് സാധനം നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അറ്റ് ദി മൊമെന്റ്. fixmystore.com, മേക്ക് ഷുവർ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ബാക്ക് ടു ദ കോൺവെർസേഷൻ. നമ്മൾ ഈ ആപ്പ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആപ്പ് പാർട്ട്ണറായിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഉണ്ട്, ഫൈനൽ ആപ്സ് എന്ന കോൺടാക്സിൽ ഇപ്പോൾ പലരും ആപ്പ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ആപ്പ് പാർട്ട്നേഴ്സ് രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്? ഐ മീൻ അവിടെ ഒരു ഈസ് എ ത്രെറ്റ് ടു ദ ഫ്രം ദ ഷോപ്പിഫൈ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ ആസ്കിങ്. കാരണം പല ആപ്സ് ചിലപ്പോൾ ഒബ്സൊലീറ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഷോപ്പിഫൈ കുഡ് ബിൽഡ് സം ഫീച്ചർ ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ദ app space is entered? Yeah, so the app space will always be there. But I will also say obsolete avannulladu, it's a threat if you don't thrive on change, right? നമുക്ക് ചേഞ്ച് വരും. Like at the end of the day, Shopify builds for merchants, right? And for merchants, how do we make it the best way possible? നമുക്ക് Shopify had a reviews app initially. എന്നിട്ട് Shopify ഇത് പൂട്ടി because our partners were doing it better, right? Because reviews is something which is adjacent or parallel to commerce. At the same time, there will be things that will be just directly commerce specific, which Shopify initially out of the box sell, so a partner found a space and start building it, right? So these are things that Shopify will eventually, let's say, look at. Let's say what is the thing that the merchant wants.
But what I would say is partners will always have their edge or always have their space. നമുക്ക് ഇതുവരെ ഷോപ്പിഫൈ വന്നിട്ട് ഒരു ആപ്പിനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കില്ല് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ബിൽഡിംഗ് അതർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഹാവ് നോട്ട് കം ദർ. ബട്ട് ഐ വിൽ ഓൾസോ സേ ദാറ്റ് ദി ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇസ് സോ ഡ്രാസ്റ്റിക് ദാറ്റ് ദർ വിൽ ഓൾവേസ് ബി ലെറ്റ്സ് സേ thinking about how do we actually handle this from a merchant's perspective. The reason I'm saying is, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സൈഡ് കിക്ക് ഉണ്ട്, നമ്മൾ സൈഡ് കിക്കോട് കുറേ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അനാലിസിസ് അത് തരും. ലൈക്ക് ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ ദ ടോപ്പ് 50 ഓർഡേഴ്സ് ഫ്രം ലാസ്റ്റ് മന്ത്, സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ, റൈറ്റ്? അത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തരും. അല്ല, ഇതൊരു റിപ്പോർട്ട് ബിൽഡറാണ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ബിൽഡർ ഉണ്ട്, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സൈഡ് കിക്ക് വിൽ ഓൾസോ എക്സിസ്റ്റ്. ദ തിങ് ഇസ്, ദ റിപ്പോർട്ട് ബിൽഡർ ഇസ് പർപ്പസ് ബിൽഡ് ഫോർ ബിൽഡിംഗ് റിപ്പോർട്ട്സ്. അതിൽ അതിൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ടാവും. ലൈക്ക് നമുക്ക് ഈ LLM ലെയർ ഉണ്ട്, ആൻഡ് യു ക്യാൻ ബിൽഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ്. സൈഡ് കിക്ക് വിൽ പ്രോബ്ലി ഗിവ് ദിസ്. ഇപ്പോൾ സൈഡ് കിക്കോട് 5 ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ മേ ബി ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് ദ റിപ്പോർട്ട് ഫോർ ദാറ്റ് ഓൾസോ. The same thing is with ChatGPT, right? You can say ChatGPT can kill most of other apps. If you know to use ChatGPT in the right questions, you could probably have this case, right? It's the nature of how innovation is today. So we'll have to actually see how to thrive on this innovation. ഇപ്പോൾ existing people who are there, I will also say, don't get caught in innovator's dilemma, right? So don't think about, okay, revenue ഇതാ വരുന്നത്, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളെപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Invest in something to also innovate and see what is there. R&D department. Yeah, it could be like for a smaller team, it's the founder yourself, right? So you distribute your work and see നമുക്ക് innovation എവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക, ഏത് ആംഗിളിലാണ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക. Just see that. Like, don't get caught into it, because the rate of change is substantial, right? Like, it's exciting, it's always scary, but today as we stand, the people who use AI efficiently is the top 1% or 0.1%. The rest are still catching up, and it's not going to take a long time for the rest to catch up, right? Consumer-led AI services iduvarey full-fledged ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. I would say ChatGPT is great, it's there, but it's great from somebody who knows to use it well, right? There is no ChatGPT tutorial within ChatGPT. It says 4.5, 4.0, 5, like it's like multiple models. ഇത് ഏത് മോഡൽ എവിടെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത്, it's not user friendly yet, right? And there are multiple use cases where you just take it off and just build something. I'm not saying these solutions will stand the test of time, but this is the way that innovation will happen, right? It's going to be messy. Adim, it will take some time to figure out. What everybody has to understand is LLMs are like not deterministic systems, right? So നമുക്ക് എന്താ വരാ, അതെങ്ങനെ പണിയാ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം, right? So there is huge scope for innovation, but there's also huge scope for craft. So when I say craft is, if you're building something as a particular product, ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെർട്ടീസ്. ഇതിൽ നമ്മളെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, വൺ തിങ് ഐ വാണ്ട് ടു ആസ്ക്, നമ്മളൊരു KPH ഹാക്കത്തോൺ നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ സിൻസ് നമ്മൾ ഷോപ്പിഫൈ ട്രാക്ക് ആക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്, വി വാണ്ട് ടു സീ മോർ ഷോപ്പിഫൈ സൊല്യൂഷൻസ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ ഹാക്കത്തോൺ. അപ്പോൾ സം യൂസ് കേസസ് മേ ബി യു ക്യാൻ ഷൗട്ട് ഔട്ട്, യു തിങ്ക് ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ഓവർ ദ ഹാക്കത്തോണിൽ നമുക്ക് വേണം. So one thing I would say is Shopify does something called editions. Like every company does their product drops. Shopify's is editions. We do it in a way that we say, this is the product that's going to come. These are the improvements that we've made. And if you look at editions, you will know what Shopify is focusing on for the next 6 to 8 months. ഇത് പിടിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ B2B പറയുന്നു, അപ്പോൾ B2Bയിലെ ആംഗിൾ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, ഏത് APIs വരുന്നു, അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പണിയാൻ പറ്റുന്നു. But these are the things that Shopify is also investing hugely in. So build associated services there. It's a tip, right? If it's going to be, let's say, retail, like retail നമുക്ക് ഈ API വരുന്നു. You just think about, why is this API there? What is the relevant? What are the use cases? അത് വെച്ച് പണിയുമ്പോൾ like you can build something which is actually really good. Basically Shopify എന്താ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കീപ് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. Not just that, like that is just building for Shopify first solutions. But my recommendation is, because the rate of change of innovation is so high, see how you can do it with the help of the latest tools available, right? So you can build something which is a product which will stand, let's say, the innovation that's coming. ഇപ്പോൾ LLM ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കത് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, from a merchant's perspective, build that out. Makes sense. Wait. നിങ്ങൾ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് കണ്ട് ഗസ്റ്റായിട്ട് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വാട്സപ്പ് നമ്പർ നമ്മൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നൗ ബാക്ക് ടു ദ പോഡ്കാസ്റ്റ്. ലാസ്റ്റ് ഒരു 1 hour ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക,
ആനന്ദിൻ്റെ ജേണിയും പിന്നെ ഷോപ്പിഫൈനെ പറ്റിയും ഷോപ്പിഫൈയിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ പറ്റി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ എം ഷുവർ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് വിൽ ബി യൂസ്ഫുൾ ആൻഡ് എവർഗ്രീൻ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് 5-10 years as well, and someone who is listening it will be kind of taking the things that it dropped here and will reaching out us and or commenting us on the video. And കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, ഞാൻ KPH നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആനന്ദായിട്ട് പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ. സോ പീപ്പിൾ ഹാവ് റീച്ച് മീ ഔട്ട് വിത്ത് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ആസ്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, one is Mr. from Kenny, ask about using third-party checkout apps. So Shopify's checkout is basically, according to us, the best. The reason why it is best is because it's integrated to Shopify. നമ്മളൊരു തേർഡ് പാർട്ടി ചെക്കൗട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ഷോപ്പിഫൈ ബൈ യൂസിങ് നോട്ട് ഷോപ്പിഫൈ ഫസ്റ്റ് APIs. സോ ഇതൊരു ബോട്ടിൽ നെക്കാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫ്ലാഷ് സെയിലിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ. A flash sale will always fail on a third-party checkout. The reason is third-party checkout is not native to Shopify. But നമുക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So always it's gated to, let's say, 2 calls per second, right? So when I say 2 API calls per second, that becomes a bottleneck. So that's the reason that we do not recommend from Shopify. And it's also not part of Shopify's, let's say, API terms and policies. Right? Okay. Next question is... one second, let me just go to the questions. One question. Today, Abbas ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. Today, many people shop directly on Instagram, WhatsApp and even TikTok. How does Shopify see the future of social commerce? And how will you make it easier for merchants to sell seamlessly across these platforms? Today, Shopify integrates to all of these platforms, right? അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ യൂസ് കേസ്, it also comes at a scale, especially in India. നമുക്ക് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ if you're just getting, let's say, 2 orders per day or something, ആദ്യം social following ചെയ്യുമ്പോൾ it's completely fine just to take orders on WhatsApp, whereas that's also the recommended step, right? Then Shopify also has this very small plan called Starter, right? അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you can also track, let's say, all of these things and automate some of these things. അപ്പോൾ communication on WhatsApp automate ആവും, communication on Instagram automate ആവും, order taking process automate ആവും, and this. Shopify is a commerce platform, like, and Instagram, WhatsApp, TikTok, all of these are selling platforms for us. So at the end of the day, from Shopify, all of these are partners. So we directly partner with Meta to do this. Same with TikTok. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഗൂഗിളിലെ പാർട്ണറെ മീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ബാക്ക് ഇൻ കാനഡ. മലയാളിയാണ് ആക്ച്വലി. ഗൂഗിൾ ഷോപ്പിഫൈയിൽ ഉള്ള ഗൂഗിൾ ആപ്പ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് മലയാളിയായിരുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് പ്രിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. സോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സെല്ലിംഗ് സർവീസസ് ആണ്. ഇതൊക്കെ ഷോപ്പിഫൈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ്. So the recommendation is see where the merchant is going to work. അതനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി. Okay, next question. One second. Okay, next question എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം മയോപ്പി ഒരു ബ്രാൻഡാണ്, പെർഫ്യൂം ബ്രാൻഡ്. ഷൗട്ട് ഔട്ട് ടു ഷാഹിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. Can you discuss the potential impact of AI powered search on the overall customer experience and business operations of a Shopify store? Specifically, how might AI driven search features affect product discovery and conversion rate? Product discovery conversion rate ആസ്പെക്റ്റിൽ AI എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? So product discovery, AI search എന്ന് പറയുമ്പോൾ there are AI search in multiple avenues. നമ്മുടെ AI search പറയുമ്പോൾ സ്റ്റോർ ഫ്രണ്ടിലൊരു സെർച്ച് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഇൻ AI സർഫേസസ്. നമ്മൾ AI സർഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ChatGPTയിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു. സോ ഫോർ പെർഫ്യൂം സ്പെസിഫിക്കലി യു ക്യാൻ ആസ്ക് സംതിങ് ലൈക്ക്, ഓക്കെ, നാളെ എനിക്ക് കല്യാണമുണ്ട്, കൊച്ചിയിലാണ്, ഇതാണ് സമയം. ആൻഡ് ChatGPT വിൽ തിങ്ക്, ഓക്കെ, സമ്മർ, this particular thing, okay, idana samayam, this is the perfume that is recommended from the store. So there are multiple avenues there, right? Adeyda pinne namukku online store lum search undavum. Online store il you can search for the same thing. Okay, I'm looking for a perfume which is mildly strong and good for an occasion for women. Nonna adum varum. So both of these are completely separate. But our ChatGPT search is like what Shopify plugs in as agentic commerce. So that will come to India a little later because of regulations and ChatGPT itself and everything else. നമ്മൾ പുറത്തത് ഓൾറെഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And for in online store search, I think what you should do now is try apps on the App Store for this. And there are apps and there are partners who do this. Yes. My recommendation is talk to the partner first and see how to set this up. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് AI ഒരു buzzword ആണ് at this point, right? But in very soon it will become like a reflexive action. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും ഇത് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആദ്യം നമുക്ക് ഡെവലപ്പറോട് സംസാരിക്കണം, പാർട്ട്ണറോട് സംസാരിക്കണം, and then they will teach you how to configure this and then you set it up. It's definitely useful. And നമുക്ക് നമ്മുടെ
mindset in a marum, in the sense that today you search on Google. Yep. Tomorrow your search and how you talk to it will change. Yes. We're still yet to figure out how we are going to do this, right? So it could be voice, it could be text. So online store search, you have to figure out how people are doing. So the best way is talk to the partner to figure out how to do this and then നമ്മൾ ഈ ChatGPT ഫോർ ഷോപ്പിഫൈ സ്റ്റോറിന് നമ്മളൊരു പാർട്ണർ ഉണ്ട്, അത് ഇന്നത്തെ മീറ്റപ്പിലും വരുന്നുണ്ട് Okay. ആക്ച്വലി. ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് ഓൺ. അനദർ തിങ്, അനദർ വൺ ഈസ് വാട്ട് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആൻഡ് ഷോപ്പിഫൈ മെർച്ചൻസ് യൂസ് ടു ഒപ്റ്റിമൈസ് ദെയർ സ്റ്റോർസ് ഫോർ AI പവർ സെർച്ച് ആൻഡ് വാട്ട് ടൂൾസ്. അതും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആപ്സ് തന്നെയാണ് ഉണ്ട്. ആപ്സാണ് എല്ലാത്തിനും സൊല്യൂഷൻ, ടു ബി ഓണസ്റ്റ്. പിന്നെ ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇത്തിരി സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഇഫ് ഓൾ ഷോപ്പിഫൈ സ്റ്റോർസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഷെയർഡ് എ യൂണിഫൈഡ് ചെക്ക്ഔട്ട് സൊല്യൂഷൻ വിത്ത് എ സിംഗിൾ സൈൻ ഓൺ ഫങ്ഷനാലിറ്റി, allowing customers to be automatically logged in across multiple stores, example website A, B, C, D, and how would this impact conversion rates, customer experience, and overall business operations? Yeah. No, it's actually a great proposition. Like, among productization nokumbo, it's a very good thing to solve. But our regulations sadly don't allow this. Right? At the end of the day, sharing data across multiple stores എന്ന് പറയുമ്പോൾ there are legal and regulatory instincts. അത് കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ checkout solutions that are existing in the market are not doing it also. Right? There's also payment level problems. നമ്മുടെ Indian infrastructure doesn't allow for this. So. Yeah. That is the one question. Yeah, one question from Fahim. ഫഹീമാണ് ഈ കൺവേർഷൻ എ ബി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഹിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് മോർ ഇൻ ടു CRO കൺവേർഷൻ സ്പെസിഫിക് ആണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൺ ബൈ വൺ വായിക്കാം. ദാറ്റ് മൈറ്റ് ബി ദ ബെസ്റ്റ് തിങ്. ഓക്കെ. വാട്ട് ഷുഡ് D2C brands focus on optimization and A/B testing to scale after a point? Why should D2C brands? Why still people are in care about CRO as SEO or paid ads? With the rise of agentic commerce and AI shoppers, how do you think CRO principle will shift? Is CRO just about data or combination of data plus other proofs? ആ ഒരു ആംഗിളിൽ anything? It's the last one first. It's also data and other proofs. So when I say data, നമുക്ക് data അല്ലാതെ conversion rate optimize ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Right? Yeah. You have to know what is your incoming traffic at steps or stages in a funnel. നമുക്ക് ആദ്യം for that particular brand see what the funnel is. എവിടെ നിന്ന് വരുന്ന traffic and see exactly where the traffic is landing and where it is going off. And at each step, you'll have to figure out why they are going off and then optimize for it. Right? If you're driving irrelevant traffic, and then again, you have to fix that. Yes. Right? And if you're driving relevant traffic to a landing page and then see, okay, either work ചെയ്യുന്നില്ല, then you have to figure out A/B testing if that's a requirement. Right? വെബ്സൈറ്റിൽ ഇതൊക്കെയാണ് ബെറ്റർ ആക്കേണ്ടത് ഇൻ ഓർഡർ ടു ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനും ഇത് പറഞ്ഞ സീംലെസ് ആയിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള എലമെന്റ്സ്. So അതനുസരിച്ച് അത് നോക്കേണ്ടി വരും. So you have to see which level and which stage before you actually try to answer these things. CRO is a broad topic. നമുക്കത് എവിടെ നോക്കണം. When you look at agentic commerce at this specific step, it's again the same thing, right? In the sense that first the agentic commerce, you have to get into this flow. നിനക്ക് എവിടെ എത്തുന്നു, then where is the drop off is something that you have to figure out, right? And today we don't have like an end-to-end flow that can be run by agents on Shopify. Maybe it's a space that partners can see how we can build that. But Shopify has a flow where we can have the checkout. It's not there in India yet. But agentic commerce or agents in specific and how they are going to interact with Indian local nuances and region thinking, നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല. So it's a space to be disrupted. So നമുക്ക് ആദ്യം Indian local nuances വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം. It's a very good space. അതായത് കൊച്ചിയിൽ somebody with age 20 to 30 or 30 to 40 might not think the same thing as somebody from Palakkad for the age 40 to 50. Right? പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്. So today you can use all of these things to see how the flow could look like. പിന്നെയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ CRO ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. But it's a space to be. Makes sense. Some more questions. Okay. Next questions are more of 3. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഷോപ്പിഫൈയിൽ പറ്റി നല്ല രീതിയിൽ ഡീപ്പായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ടീമാണ്. R&D ടീമുണ്ട്, വാട്സ് എഡിഷൻസ് എല്ലാം വായിച്ച് നോക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് വൈ ഷോപ്പിഫൈ ഈസ് എൻറ്ററിങ് ടു B2B ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ ദാൻ സ്റ്റിക്കിംഗ് ടു D2C എന്നുള്ള സ്പേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ so goes back to the vision of Shopify. Right? Shopify powers commerce everywhere. Like make commerce better for everyone and around the motto. It's not entering to B2B or entering to retail. We've always been there. Right? It was just a different focus point. നമുക്ക് ആദ്യം ഷോപ്പിഫൈയിൽ ഒരു ഹോൾസെയിൽ ചാനൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. Like it was built as an app on Shopify, first party app. Then because of some success there, we thought, okay, we'll make it as a native feature.
when I say native future, it's also digitizing of commerce from B2B businesses. So time idum needum, and we are also seeing how businesses are growing. So what Shopify does also, we also do our research to figure out when these businesses are picking up. Retail is also something that's always been there, Shopify. It's not something new. So ഓക്കെ, പിന്നെ എന്നുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ ഏജൻറ്റിക് കമേഴ്സ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് ഏജൻറ്റിക് കമേഴ്സ് കംസ് ഇൻ ടു പ്ലേ, ഹൗ ദ ഹോൾ ഷോപ്പിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ക്യാൻ ചേഞ്ച്, വിൽ ഇറ്റ് എഫക്ട് ഓവറോൾ ഷോപ്പിഫൈ എക്കോ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. പിന്നെ ഹൗ വിൽ ദ പാർട്ണർ എക്കോ സിസ്റ്റം ലുക്സ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ, അതും ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. പിന്നെ തോട്ട്സ് ഓൺ ബ്രാൻഡ്സ് മൂവിങ് ടു D2C പ്ലസ് റീറ്റെയിൽ മോഡ് ആൻഡ് ഹൗ ഷോപ്പിഫൈ സപ്പോർട്ട്സ് ഇൻ ജനറൽ. മേ ബി എന്താ പറയുക, മേ ബി ഒരു ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ D2C. D2C moving to B2B is also like new age brands. For Shopify, then the brands that started off in D2C are going retail. So that is also a space. There are multiple brands that are doing it now. മൈ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ബാംഗ്ലൂരും കൊച്ചിയിലെ ലുലു മാളിലൊക്കെ ഒരു ഷോപ്പുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ഗ്രാജുവൽ പ്രോഗ്രഷനാണ്. ഐ മീൻ ഐ സി ഷാനായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ മീൻ ഒരു ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ചാനൽസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ആമസോണിലും ചിലപ്പോൾ സെല് ചെയ്യും, ഓരോരോ ചാനൽസ് ആണ്. ഐ മീൻ ഫോർ എ ബ്രാൻഡ് wherever it is visible. Can it be marketplace, can it be quick commerce, can it be offline, can it be... At the end of the day, ഒരു മെർച്ചന്റിന് ഏതൊക്കെ ചാനലാണ് സ്പെസിഫിക് മേക്ക് സെൻസ് ഫോർ ദം, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ദർ, റൈറ്റ്? It also has to make economic sense. Yes. There's a reason that some of the clothing brands are not there online, because it doesn't make economic sense for them. നമ്മുടെ ടാറ്റയുടെ ബ്രാൻഡ് ഏതാ? Zudio. Right? Zudio cannot make economic sense of selling online yet, right? So they'll have to figure out that parts, and their model works great for this. For Zudio, the price point they can't handle returns, like if they handle online. So there's a reason that they do that. And Zudio one level up for this, and we also have Westside, right? Westside is there online. They work on Shopify. So there are multiple brands like this which cater to a different segment of the market. And Zudio is also not there in quick commerce, whereas brands will be. So you have to figure out which channels make sense for you. Makes sense. I hope that answers Fahim's question. Next rapid round ആണ് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്, what are the books that you read and recommend to the viewers? Books or podcast or blog or anything that you know, apart from KPH podcast obviously, e-commerce നല്ലൊരു podcast ആണ്. A lot of big podcasts are happening in Kerala audience as well. Anything you can recommend, or you know, someone looking at the global space as well? So there's information across multiple things. Like podcast number Farnham Street is something that I listen to, so it's pretty good. And then I subscribe to newsletters a lot. Adappo ellarum I've not seen a lot of people who do that, but newsletters gives me context every day. But one thing that I want to keep in touch with is AI progression. Like every day and there is സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. Yes. Right? And there are a lot of newsletters that does. Or Ben's Bites is something good. And then another thing that I read religiously is Strategy, so which is actually pretty good. Ben Thompson. Yeah. So that is also very nice. Worth the investment. Right. Books എന്ന് പറയുമ്പോൾ like I used to read a lot of business specific books. Like one case that I called out is Innovator's Dilemma. It's actually a book, right? So you can read that. And it also depends on what stage that you're reading a particular book. If you're trying to build a business, അതിന് കുറേ ഉണ്ടാവും. The Toyota Way is a very good book. The Toyota Way is basically either Toyota avരുടെ manufacturing, how to do this is something that they specify, right? So it's the concepts of Six Sigma, but told from a Toyota's perspective. It's a good way to figure out how a process can be built. Its first principles. That's a good recommendation. Then there's a book called A Shipping Container, The Box. It's a book that Shopify has inspired me to read. Just read that. അതൊരു നല്ലൊരു ബുക്കാണ്. ഈ സിസ്റ്റംസും പ്രോസസ്സിനെ പറ്റിയും ഐ മീൻ ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് എവിടെ നിന്ന് ബെസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പറ്റിയത്? It's actually a combination of all of these things, right? ഞാനായിട്ട് MBA പഠിച്ചിട്ടില്ല, but work and experiences have taught a lot of these things. But as I said, Systems and Processes, the Toyota Way is actually a very good book to read this. So idina, what you have to make sure is understand the first principles, thinking of why they do this. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് you can imply this. There is no one book which says apply these 10 things that will make your business work, right? Thinking should always come, is my belief. And on X or Twitter, ഏതൊക്കെ accounts ആണ് follow ചെയ്യേണ്ടത് in order to, you know, you can maybe name drop some accounts you follow? Well, KPH is good. Yeah,
on X, I follow a lot of researchers specifically. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ again as I said, LLMs are the space that I'm doing. So I follow all researchers. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡീപ് മൈൻഡത്തെ റീസേർച്ചേഴ്സിനെ ഫോളോ ചെയ്യുക, right? And OpenAI, I look at researchers, Meta researchers that are there. So ഈ research എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they will have something which is gonna come in the next 3 months. Yes. So it is interesting for me to figure out അടുത്ത് എന്താ വരാൻ പോകുന്നത്, അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുക, Yeah. right? I stay away from somebody who posts something just to the sake of posting every single day. Kore channels and these are the 10 prompts that can help you with this. These are channels that you follow for some time, learn the principles and then unfollow. Yeah. അങ്ങനത്തെ കുറേ ഉണ്ടാവും. But for somebody who is looking into a particular thing, I like to do the research. So researchers are follow ചെയ്യുന്നത്. I think കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ KPH ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് എത്താറുണ്ട്. I mean, whatever is happening, someone will send the link and then we have the conversation. I mean, KPH ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരു ഓഡിയൻസ് തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓഡിയൻസ് ആണല്ലോ. ഒരു മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക് സാവി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഡിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ മേ ബി കൻ പൊക്കി പറയില്ല അബൌട്ട് KPH. No, so I'm a lurker there. അപ്പോൾ എപ്പോഴും എല്ലാം വായിക്കും, അതിനായിട്ട് റിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. The thing about KPH group is a tight-knit community. അപ്പോൾ നമുക്ക് if I want something, I can just reach out. എനിക്ക് എന്തായാലും ഉത്തരം കിട്ടും. Right? There are other communities that are there that is also a little bit, let's say, you reach out. If it is beneficial, you will get a reply. Otherwise, you won't. KPH in a group, it's very humble in a way. അപ്പോൾ നമുക്ക് there could be founders who've taken an exit, who would probably reach out to somebody who is just a fresher. Right? And that is something that is the strength of KPH. Yes. Well, when the time comes, like let's say when somebody needs any help, just post on KPH. Like, and if you want to reach out to me, you can just ping on KPH. I can respond there as well. Perfect. What are the AI tools that you tools or explore ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്? ഏതൊക്കെ AI tools ആണ് ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് and maybe day in a life ഏതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്? I use Claude Code a lot. And I'm principally a product manager, but as you said, Claude Code, it's so easy if you know software engineering principles to build something out. So that I use pretty much for this. And for image editing, nothing beats Gemini today. As we speak today, that is one thing that everybody should try. It was codenamed Nano Banana. Recently, 2 ദിവസം മുമ്പ്. But it is Gemini 2.5 Flash. Like it's the best photo editing tool, right? I can just replace myself here with somebody else, change the weather, all of that. And I was also looking at Runway for video. Runway the concept is very good. VFX അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. And also from video, I use something called fall.ai to just make API calls to different models. Fundamentally, കുറേ മോഡൽ അനുസരിച്ച് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് നോക്കുന്നത്. I also pay for ChatGPT premium version. And anybody who uses... Premium is $200 per month, no? No. I pay the $20 per month version. The reason I do it and not use the free version is also access to models. And if you're using it regularly, definitely use it and try to get the best out of it. Like when I say best out of it, try to use custom GPTs, try to use project features, try to use memory-wise on project so you can get the best out of that. The use cases and brainstorming capability is unlimited in something like this. And like at the end of the day, if you're a little bit on the tech or the product side, learn to write good prompts. It makes a huge difference. It'll give you a good, let's say, chat interface, but to get a targeted automation or answer, like learn to write good prompts. It makes a huge difference. Right? Makes sense. അപ്പോൾ ആനന്ദ് ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂരാണ്, മുമ്പ് ബാംഗ്ലൂരായിരുന്നു. ആഫ്റ്റർ മാച്ച് യു കെയിം ബാക്ക് ടു തൃശ്ശൂർ. കറണ്ട് ഡേ ഇൻ ലൈഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? So Shopify is a flexible like work culture. So I tend to work late in the day. രാവിലെ ജിമ്മിൽ പോവും. Like it is something that I work out or just go to the gym. I go with my wife. രണ്ടുപേരും ജിമ്മിൽ പോവും. She's more of a runner. So like she goes to the gym, she runs a marathon, all that. So she's training for that. തിരിച്ചു വരും. And then again my work day starts. Work day initially is just I'm a little old school. I still read the paper. So I read Economic Times. But Economic Times just gives me a gist of everything in India plus what India thinks of the world. It's a recommendation that
I would still give people. എന്നുവെച്ചാൽ അത്രയും കൺസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ വേറെ എവിടെയും വരില്ല. And I don't like the political angle. That's a personal preference. But I think leaving the first 2 pages of the politics, everything else is something that I'm interested in. So it's a good way to look at microeconomics as a trend. That is something that I still do. And after that, it's pretty much working on the bakery. So my wife, so we run this very diligently. It's called Seedling Bakery. ബേക്കറിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? Seedling Bakery. It's on order basis, and it does everything French. It's all custom made. So I run the Shopify store myself, and trying to do some organic marketing. Oh, nice. The best way to understand Shopify is be an entrepreneur yourself. So that goes for some time. Then Shopify works specifically. I started only 3 p.m. And I worked till 11:30 at night. So that's like locked for Shopify. But even when I say Shopify work, there's a lot of reading involved. LLM research and everything else happens a little bit before that. So this is pretty much like my interest. And what I miss at this point is also trying to meet people. So I'll probably come to Cochin a lot more. And വെൽക്കം ടു കൊച്ചി. But I travel quite a bit. Alla masam, at least 1 week I'm out. So this could be meeting partners in Southeast Asia, be meeting partners somewhere else. Go to Bangalore, Canada. Like, so my job is blessed that way, so I can get to travel. Yes. But yeah, this is pretty much how. So your day ends at around 12 something then. 11:30. Yeah, in my day. KPH പോഡ്കാസ്റ്റിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഗസ്റ്റിനോടും ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഹെൽത്ത്, വെൽത്ത്, റിലേഷൻഷിപ്പ്. And starting with health, what are you contributing on health aspect? Are you working out and things you can talk about? I do work out. Initially, it is something that I think it's an investment. Like, and it's a bigger investment for life. Yeah. There used to be ups and downs even with working out. But like, even if I do take a break, I tend to come back knowing this. And I think once you reach 30, I think it is something that even mentally you know that you have to do this. Now I'm starting to do every day in the morning. It was in the evening previously. എന്തായാലും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം. ഐ തിങ്ക് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ മോർണിംഗ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആകുമ്പോൾ? ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല ഇതുവരെ. അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ എനിക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ ചെക്ക് ബോക്സ് ഓൾസോ ടു നോ ദറ്റ് ഐ ക്യാൻ ബി ഹെൽത്തി, കാർഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദർ യൂസ് ടു ബി എ ടൈം ലെറ്റ്സ് സേ 4-5 years ബാക്ക് വെർ ഐ വാസ് ദ അൺഹെൽത്തിയസ്റ്റ്. അതായത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാതെ. അത് നമുക്കിപ്പോൾ വെൻ യു ട്രാവൽ ഇറ്റ് മേക്സ് a huge difference. And because my job involves a lot of travel, if I do work out, I don't feel tired when I travel. Illinga jet lag kills you. Yeah. Also just walking from one place to another in Southeast Asia in the sun, it also kills you. Yeah. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ആ എനർജി ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ രാവിലെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് എനർജി കൂടുതലുണ്ടാവും. ഈവനിങ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ it's consistency, right? So if you work out for 3 months, you have an energy level that's unmatched, right? അത് നമുക്ക് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയ എനർജി കിട്ടും. What about the food and diet? What do you are you very conscious about the things that? Conscious അല്ല, but I don't eat so much. So mentally നമുക്ക് അറിയാം, okay, this is how much I think I should eat. And I eat everything, and there is nothing like, okay, ഇത് ഞാൻ കഴിക്കില്ല, ഷുഗർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യില്ല, അങ്ങനെയില്ല. I eat everything. I like to eat everything in moderation. So ബിരിയാണി ആണെങ്കിലും ഇത്രയും കഴിക്കുള്ളൂ. എല്ലാം ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയാലും ഇത്രേനെ കഴിക്കുള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഐ ഈറ്റ് സോ മച്ച്. ഐ ജസ്റ്റ് കാൺട്ട് ഈറ്റ് സോ മച്ച് അറ്റ് വൺ സിംഗിൾ ടൈം. സോ അങ്ങനെ വെച്ചൊരു മെയിൻ്റെനൻസ് ആണ്. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ കൺസിസ്റ്റന്റ് അക്രോസ്. Sleep is one critical thing we talk about. How do you are you having enough sleep right now, or what is the whole? Sleep is like honestly up and down. നമുക്ക് sleep-ആണ് most important. Yes. And that is something that is a little bit challenging because sometimes at 11:30 is when I sleep, and 11:30 to 12. If that extends by one more hour, I don't like getting up late. So I'll get up at the same time. So if it goes... What time do you get up? I'll get up by 6:30. Oh. 6:30 is the best. 6:30 to 7:30, I think, is the max. After 7:30, I don't like to sleep in. So if, let's say, my day ends very late at night, I still get up at max 7:30. Like after that, it's just challenging. I feel like, okay, the day is not the very best to do that. അതായത് കൂടുതലായിട്ട് ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡേ കൊള്ളാവുന്നൊരു സോർട്ട് ഓഫ് ആണല്ലേ? It's also just ആ ഡേത്തെ ഇത്രയും സമയം പോയി എന്ന് തോന്നും. I'll have to skip out something on that particular day, right? And then otherwise you have to rush it. Yeah. അങ്ങനെ റഷ് ചെയ്യാനും ഇഷ്ടമല്ല. But I'm easy going, but I get up 7:30. Makes sense. Okay. Maximum. Health
വെൽത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് ലക്ഷറീസ് സൂപ്പർ സ്പോർട്സ് കാർ ഉള്ളത്, ഏതൊക്കെയാണ് ഷോപ്പിഫൈൻ്റെ കുറേ സ്റ്റോക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ലൈക്ക് അതൊക്കെ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ how do you define the wealth? I'm a very systematic person. I think it's a good thing and a bad thing. I started investing at, let's say, first job. Oh. 21 തൊട്ട് എന്തോ SIP ഉണ്ട്. And I had a credit card back then. I have good credit card hygiene. So I know how to maximize some of the points there. Oh. About കുറച്ച് ടിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. credit card, just use one bank from start to, let's say, end. So I started when I was 21. So ഇപ്പോൾ ഒരു 10-12 കൊല്ലമായി. ഏത് ബാങ്കാണ്? HDFC started off, now it's Infinia. So അതിൻ്റെ ഇതുള്ള, I think, because I travel so much, there's huge benefits for that. So I try to book all my tickets using the HDFC portal, so I get maximum credit card points. So personal vacation, I can get it through points alone. So അതൊരു നല്ല ടിപ്പാണ്. But invest early. എന്തായാലും whatever it is, just put some money in mutual funds. It is going to help you, even if it's just going to be like 1,000 rupees. When you're starting off and you get like a basic job, 1,000 rupees, just do it. Just don't think about it. അത് ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്ത് വലിയ. It's something that you cannot believe that how much it will grow to, right? അത് ഒരു 20 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ it will be like, okay, നമുക്ക് വെറുതെ ഇത്രയും കാശ് നമ്മൾ അന്ന് വെറുതെ 1000 ഇട്ട കാരണം it's gone so much. And that's the easiest way to do it. Stocks, unless you know what you're doing, I wouldn't recommend just going and buying and just taking a bet. And what I've realized is, if you have time, you will realize stocks a little bit later on in life to see what to invest. Because I started with mutual funds very early on, ipo enikku ariyam, like sometimes, okay, this is a stock that I can probably buy, right? And also at this point of my career, I also invest in stocks outside, and also ETFs. So ഏത് ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കണേ, ലൈക്ക് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഔട്ട്സൈഡ്? So I invest from outside itself. So HSBC വഴി ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ബാങ്കിങ് തന്നെ. But I use Zerodha for most of my banking. So I think for other investments, Zerodha is I trust it because I started there. So what about the wealth in a sports car, luxury car? Okay. Luxury car, like I'm a BMW fan. I have a BMW, and I think to start off, let's say it was a goal to buy it, but I think buy it only if you drive it. I do take long drives. Luxury car, I'm a car person, and my family business, and my dad was also into like automobiles. Like, it's not cars, he has lorries. His business was that. So always like engines, cars and stuff. നെക്സ്റ്റ് കാർ ഏതായിരിക്കും? പോർഷെ ആണോ, എന്താണ്? Next car, like, I honestly don't know what my next car is, but if you ask me if I have to buy one particular car, like at some point in my life, I would still buy like a old school car, like a Jaguar B-type, maybe the old one, or Porsche, like 911, but not the latest one, a very old school one, and restore it. But yeah, someday a Porsche. Yes. Health, wealth, relationships, you can talk about. No, I'm blessed to have a good wife. I think, and she's also an entrepreneur. I think I've said that already. And she's very family oriented in the sense that I like to learn a lot of values from her that way. And she's one of the calmest people that you will meet. And I have a lot of friends. I'm blessed to have friends in a way that I might not meet them for like a long period of time, but we have the same relationship when I meet them. And I tend to have people like that. In that way, let's say I meet somebody, ഒരു 6 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും കാണുന്നുള്ളൂ, അത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പിക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. And I think I have mature friends like that. This is across different countries now. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വിയറ്റ്നാം പോയ അവിടെ ഉണ്ട്, സിംഗപ്പൂർ പോയ അവിടെ ഉണ്ട്, I think Bangalore, Canada. I'm blessed to have friends like this. And the good thing is, my wife will gel with everyone. Like, evada poyalum in the same vibe, she can do it. So I think I'm blessed that way, and I think more than me, she's emotionally mature that way to do it. Talk about the parents, how they have been influential in their role. Oh, like, they've always been supportive. നമുക്ക് +2 മാർക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല, and they were obviously upset.
Well, I've built the trust with them, and they trust me a lot in terms of making the right decisions. It comes from seeing them build for me. It's a typical Indian middle class household. Like നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും we've seen this journey. I think it's relatable for everyone. Like as a kid, I've seen the struggles. സ്കൂളിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകണം, ഇത് പോകണം, then പഠിക്കണം, why you have to study and all of that. But the best part is after a point, they started trusting me and said, okay, now you're free to do what you want. And I'm so grateful for that. And at the right time, അതിപ്പോൾ കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് now you do whatever you want and you figure out your life. കോളേജാണ് ആ ടൈമിലാണ് It's before college even. Like I would say like after 10th, it was kind of like that. But they give you the freedom to explore and yeah, and it was the right mix. I was ചെറുപ്പത്തിലാണെങ്കിൽ they taught me fundamentals of ഇതാണ് പഠിക്കേണ്ടത്, ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്. And after a point, they realized that, okay, I can handle it. I don't think it came organically or they didn't realize it, but looking back, I realized that, okay, this is something that has happened. And I'm grateful for that. അപ്പോൾ അവരുടെ രീതിയിൽ വളർത്തി, and grateful for them. And they are happy. ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച്. oh, shout out to the parents, wonderful parents. Yeah, next last 1.5 hours സംസാരിച്ചു, and this was like one of the podcast I wanted to do long back. Now അന്ന് ബാംഗ്ലൂർ ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ബാക്ക് ഇൻ കേരള കാരണമുണ്ട് we could do this open and come to Kochi as well, hang out. I think ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഒരു സർവ് ഓഫ് റെഫറൻസ് ആയിരിക്കും for the next Shopify Mafia that is going to be built from Kerala, and invite you to Mafia as well to be changing the Kerala ecosystem of with the Shanum, a lot of people are trying their efforts to do the thing for the ecosystem in Kerala. So that is going to be next 5-10 years is going to be huge fast. That accelerate എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ whole intention with the podcast and everything, and it's an honor to be doing this episode. And any ending note to the audience you want to share? So I will go with the values. There's always going to be change and innovation. Thrive on it, and commerce will always stay. Right? So Shopify will always be there for commerce. So building innovations will change. The way that we do businesses will change. Always try on that, build on that. Even for the hackathon or anything that we are hosting, think about new technology and how we can innovate on commerce based on that. Yes, so definitely. like always keep learning. That's the thing. Yes. Thank you so much. Thanks, Philip. Yes. ഷോപ്പിഫൈ മാഫിയ കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിയറ്റ്നാമിൽ പോയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഷോപ്പിഫൈ എന്ന ഇതിന്റെ ബിഗർ സ്കോപ്പ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത്. ഒരു ചെറിയ ഏരിയയിൽ ഹനോയിൽ ഉള്ള ഷോപ്പിഫൈ ബ്രാൻഡ്സ്, ഷോപ്പിഫൈ ഏജൻസീസ്, ഷോപ്പിഫൈ ആപ്പ് പാർട്ട്നേഴ്സ്, ഇവർ പവർ ചെയ്യുന്നത് more than 10,000 ആൾക്കാർക്കുള്ള ജോലികളാണ്. പല കമ്പനീസും 10-15 മില്യൺ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹ്യൂമങ്കസ്. ആ ഒരു വിയറ്റ്നാമിലുള്ള എക്കോസിസ്റ്റം മൊത്തം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഷോപ്പിഫൈ എന്ന കമ്പനിയാണ്. അപ്പൊ അതുപോലത്തെ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. സോ വി ആർ പുട്ടിങ് ആൻ എഫേർട്ട് ടു bring that Shopify Mafia into Kerala. 2019 നമ്മൾ ഷോപ്പിഫൈയിൽ എക്കോസിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പല ആപ്പ് പാർട്ട്നേഴ്സും പല ഏജൻസീസും പല ബ്രാൻഡ്സും നമ്മൾ ബിൽഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ. അതിനെ യൂണിഫൈ ചെയ്ത് ടോപ്പ് 1% ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്യുക. ഷോപ്പിഫൈ രീതിയിൽ ആപ്പ് പാർട്ട്നേഴ്സ്, ബ്രാൻഡ്സ്, ഏജൻസീസ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കൊളാബറേറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഷോപ്പിഫൈ സെൻട്രിക് ആയിട്ട് പല ഇവന്റ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. കാനഡയിൽ ഒരു ആനുവൽ ഇവന്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്, ബാംഗ്ലൂർ ഇവന്റ് നടത്താറുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബാംഗ്ലൂർ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഒരു ഇവന്റ് നടത്തുന്നുണ്ട്, ഷോപ്പ് ക്വസ്റ്റിന്. ഇതിന് ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഹോൾ വില്ലറിനെ എടുത്തിട്ട് പല ഷോപ്പിഫൈയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിട്ട് ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ പല കൊളാബറേറ്റീവ് തിങ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഷോപ്പിഫൈ സെൻട്രിക് ആയിട്ട്. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഷോപ്പിഫൈ മാഫിയ. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്, ചെക്ക് ദ ലിങ്ക് ഇൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ആൻഡ് നൗ ബാക്ക് ടു ദ എപ്പിസോഡ്.